ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ 1+1 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾ ಇದೆ. 11 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಓಟಗಳು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ದರಿಯ ಪತನ. ಅನಗತ್ಯ ಓಟಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು ದಂಡುಗಾರ ಶಮೀರ್ ಅವರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಮೀರ್ ಅವರ ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 4 ಉದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಉದ್ದಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇತ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನವಾಜ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇತ ರಕ್ಷಕನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಪುಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಕೊಡದ ಚತುರ್ಥನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟಾಮ್ ಅವರದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಚೆಂಡುಗಾರನ ಗಮನಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಣ್ಣೆಚ್ಚುಮಿಗಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಮಧ್ಯ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಯಾಸ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಯಾಜ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಜಲ್ ರವರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೋಡಣೆ. ನಿಯಾಸ್ ಕೊಡದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 14 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ UBM ರಹೀಂ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ 16 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಅಜಯ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೋಡಣೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಓಟಗಳು ಅತಿರಿಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ರ ಸೈನಾರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಚೆಂಡುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೇತ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇತ ರಕ್ಷಣೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುತನದ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. 1+1 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಲತೀಫ್ ಖಂಡಿತ ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಬಹುದೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ. ಆರ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೂ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಹಸೈನಾರ್ ತಂದ್ಕೊಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಪುಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 21 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಸೈನಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ದಂಡುಗಾರ ಖಲೀಲ್ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನೇರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬಾಲ್ ಡ್ರಾಗ್. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಸೈನಾರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂದ್ಕೊಡದ ಚತುರ್ಥನೇ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಸೇತ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪಂಚಮಿಯ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಸೈನಾರ್ ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲತೀಫ್ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಒದ್ದಾರಿ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಒದ್ದಾರಿಯ ಪತನವಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಜೈವದಾನಗಳು ದಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 23 ಓಟಗಳು. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಲೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸೈನಾರ್ ತಂದ್ಕೊಡದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20. ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೌಸೀರ್ ತಂದ್ಕೊಡದ ಚತುರ್ಥನೆಯ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಚತುರ್ಥನೆಯ ಚೆಂಡು ನೌಸೀರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಚೆಂಡುಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಿತ್ತು. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೋಡಣೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೌಸೀರ್ ತಂದ್ಕೊಡದ ಚತುರ್ಥನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸೇತರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇತರಕ್ಷಕ ಬೋರ್ಡೋಡಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 32 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡ.
ಹಲ್ ಚೆಕ್ ಹಲ್ ಹಲ್ ಚೆಕ್ ಹಲ್ 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 ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜೀಜ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜೀಜ್ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಫುಟ್ಟೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 33 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಸಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ 34 ಓಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 35 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 33 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 34 ಓಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 34 ಓಟದ ಗುರಿ ಇದೆ ಎದುರಾಳಿ ಡೈಮಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಶೀದ್ ಸಂಕೋಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
Thank you, Mushfiq. Diamond Premier League Season 10 presented by Diamond Welfare Association and Diamond Sports Club. This is going to be the first match in progression. Already the first innings completed. I request the chasing team, please send in the openers into the middle. Already the fielding side has taken their positions. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಕೀ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ತಾವುಗಳು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So the first ball completed here. First ball started off with the leg by singles. One on the scorecard already. First ball completed. And for the second time, Muzammil is a very economical bowler. All-round package for Diamond Sultan. One more very good ball. Asif tried to read the line and length of the ball to play a defensive stroke, but doesn't get the connection in. Once again Asif tries to play some aggressive stroke, but the fielder definitely, the young talented fielder, did a great job, but I think one mistake he made, one-handed attempt. He should have tried with both the hands. It could have been a catch out, but nonetheless very good effort. Just one hand in the wicket. With that, once again scoreboard moves on to 2 in total. 2 runs in total. Meanwhile, it's going to be wide ball. We have two of the very good experienced cricketers and umpire. Abdullah Bajal as the main umpire. In the square leg umpiring duty, Irshad Sankolige, one more very good experienced cricketer, currently playing as well. He's been with the underarm cricket for a long time, more than 15 years experience. Abdullah Bajal as well in officiating duties, having a lot of experience. So we thank both the umpires on behalf of Diamond Welfare Association and Diamond Sports Club. Meanwhile, up in the air is going to be wicket number 1. Rami is departing towards the pavilion. Huge wicket. Definitely, Diamond Sultan know that this wicket is going to be the key factor in this chase. If they want to be able to defend this total, they needed to get Ramesh back to pavilion, because Ramesh, if you remember, what a season he's been having. Recently winning the MPL here at the same venue.
He was the champion at MPL, so he's a very good experienced cricketer. His wicket is definitely going to be valuable for the team. Diamond Sultan, so they celebrating very well. Now one more calm and collective striker into the middle. Now Sheer into the middle. One more very good striker. Now Sheer along with the experienced Asif. Asif, his partner on the non-striker end, is also one more very good experienced cricketer. Played a lot of all-round cricket. He's got the all-round package. Very good bowler as well. Oh, lovely piece of bowling. Fast ball itself. Now Sheer faced seems to be there's an appeal, but umpires are definitely going to be taking the decision in time. So I request both the team players not to talk with the umpires while umpires are taking the decision. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿರತಕ್ಕದ್ದು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ರನ್ ಬರುವ ಮೊದಲಾಗಿ ತಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ತಂಡಗಳು RK ಬ್ರದರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೂ ಬಿಲೀವರ್ಸ್. ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೂ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೂ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Mozambique, what an amazing start is given to Diamond Sultan. Fantastic over. Just conceded 3 runs and got the big wicket of Ramesh. Everybody was thinking and counting on Ramesh batting, but Ramesh departed towards the pavilion. It's a big setback for Diamond. It's a big setback for Diamond Master Blasters. So first over completed. Mozambique just conceding 3 runs in that over and also getting a wicket. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಡೈಮಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತಂಡ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. The power play over completed and they just have got 3 runs on the board. I request both the teams, fielding side especially, not to waste extra time. This tournament is only of 1 day, so we have to finish the tournament in time. So I request not to waste extra time. Aziz brought into the bowling mark. Aziz, one more experienced campaigner. Oh, misses the line completely. It's going to be a wide. There's no doubt about that extra. Even he knows himself that he tried to bowl the extra quicker one, but missed the line completely. You need to target the base. Need to bowl at the middle stump. Oh, look at that ball. Just reverse bat and strokes to collect a single. Now she is definitely interested in taking the second run, but Asif from the non-striker side gave a call of not taking the second run. So with the single, they're happy. So that scoreboard moves on to 5 as well for Diamond Master Blasters. Straight into the hands of the young fielder, but he drops the catch. It's one more catch dropped. Definitely good attempt
But again, that point fielding area, the short point fielding area, Sadat, the fielder, definitely not an easy job. It's a very difficult area to field, one of the most difficult area to field. And having someone like Sadat, who's a youngster, definitely putting a lot of pressure on that fielder. And whenever the bowler is bowling outside the off-stump deliveries, batters try to cut the ball into the point area, and that's the reason why fielder Sadat being completely busy. Meanwhile, one bounce and straight into the hands of long on fielder Asif collects one more single into the scoreboard, and scoreboard again moves on to 7 in total. The chasing 34 run target. Over number 2 in progress. Oh, good looking stroke. Up in the air. It should be gone. Yes, it is. Taken perfectly. Imran Dawood is a man with a very good, capable hands. So, safest pair of hands. Imran Asif is the fielder who took that brilliant catch. Not an easy job, especially running from the deep cover into the cover. Now Niaz into the middle. Niaz, one more explosive batter, in-form batter, is recently having a very good form. Niaz need to play some sensible innings for his team if they want to get the chase done. 34 runs is going to be the target. Niaz just tried to sweep the ball, but first ball doesn't make connection with the bat of Niaz. It's going to be by single added into the scoreboard. Niaz tried to sweep the ball, but ball took a deviant bounce, and that's the reason why he was not able to connect the bat properly. Diamond Sultan, they're setting the field at the last moment. They got 5 fielders outside the 30-yard circle as well. Meanwhile, big appeal for the wicket of Asif. Asif and Niaz, two of the very experienced cricketers. They played together for a long time as well. So these two cricketers, if they stay in the middle, these two batters can definitely get the chase done for Team Diamond Master Blasters. But if someone from these two lose their wicket, I think Diamond Sultan are definitely going to get the control of the game back in their hands. They need one wicket, and on the other hand, Diamond Master Blaster, they need Niaz and Asif to stay in the middle to bat till the end in order to collect runs. Both of them are capable, good strikers. Niaz capable of hitting sixes and boundaries in any situation of the game. Asif as well. He's also got plenty of experience in underarm cricket. One of the all-round cricketer. He's got a fantastic bowling action as well. Bowled a very good second over as well. In that second over, he conceded only 2 runs. So that's the reason why I say he's a very key contributor for the team.
For the over number 3, Chammu brought into the attack. Oh, that ball! Is it going all the way? Niaz tempted to play some big stroke, but loses his wicket at the first ball itself. Loose ball from the bowler Chammu. But Niaz, without much effort, half-hearted stroke, I would say. Half-hearted stroke towards the deep long on. And catch perfectly taken from the fielder. Wicket number 3 down in the form of Niaz. Niaz back to pavilion. Niaz and Asif, they needed to play some defensive cricket in order to get the scoreboard moving. But scoreboard was taking toll on the batters to play big strokes. Now Asainar into the middle. One more experienced cricketer. The captain of Diamond, KC Road as well in the UCA. Diamond Master Blasters, they got some experienced cricketer as well as some of the very good rising talents in the side. A good looking stroke. Asainar, this kind of cricket they need. Oh my goodness, Asainar loses the wicket. This is some dramatic turn to the game. Asif and Asainar, miscommunication. They wanted to try to go for that second run, but Asainar, he couldn't return back to his crease in time. Bales hosted in the form of run out. Asainar back to pavilion. It's a big setback for Diamond Master Blaster now. Just 9 on the scoreboard and they have lost wicket number 4. 4th wicket down. First Ramesh departed, then Naushir departed. Niaz back to pavilion. Then in the form of run out, Asainar is following as well. Now one more good striker, all-round cricketer, Bashir into the middle. Bashir Diamond, one more very good cricketer. Chammu continues. Chammu, brilliant bowling. Chammu gets the base hosted. Wicket number 5 down. This is some dramatic turn to the game. Diamond Sultan, they're fully in control of this match now. Asif, the experienced Asif, he came in as an opener. He couldn't get the support from his fellow batters. So he's also back to pavilion. Tried to play some aggressive stroke. Niaz and Asif, two of the experienced cricketer, making mistake by attempting to play some big strokes, but double-minded and back to pavilion. Diamond Master Blasters. And for the match number 2, the tossing ceremony already completed. Diamond True Believers against RK Brothers. RK Brothers have won the toss. The captain of RK Brothers has won the toss. Or just try to sweep the ball again on the onside of the wicket, but doesn't get perfect connection. Diamond Master Blaster, they would be definitely disappointed the way their side have lost. Last one more ball remaining, final ball from Chammu. What a fantastic over Samir Chammu is bowling. Chammu balls again, off cutter, brilliant off cutter into the middle stump. Ball hits the leg stump, but there's no leg before wicket, so batsman definitely safe there. Nawaz is also one more good striker. Diamond Master Blaster, I think
They are one of the strongest side, if not the strongest, one of the strongest teams in the tournament. They have a very well balanced team. Bashir on the facing end. Bashir along with Nawaz. Nawaz on the now strikers end. Nawaz and Bashir. If these two able to make a good partnership in the middle, still the match is possible for Diamond Master Blasters. Well bowled. Look at that line and length. Khalil is a very experienced campaigner, even in Makyar Premier League. He bowled some of the fantastic over. Under pressure, he bowled some of the best overs. Oh, good looking stroke. But no, in fact, fielder underneath it. It's going to be taken. Shifan, the fielder, takes the perfect catch in the 30-yard mark at the covers area. So one more wicket down. Wicket number 6 down. Wicket number 6 down. Bashir back to pavilion. Nawaz still remaining at the end, at the middle. Riaz, new batsman walking into the middle. Score just 9 on the board. Only 9 runs at the scorecard. Over number 4 in progress. 2 balls already completed. So 10 ball remaining. $25 from 10 balls. Still match is possible, but some explosive hittings required. Oh, good looking stroke. Wonderful stroke. They're going for the second run. Second run easily completed. Diamond Master Blaster top order. They need not take a lot of pressure. I think a lot of the players took pressure on them and tried to play some big strokes. And opposition also, Diamond Sultan, they did a great job in the bowling. They brought some of the perfect bowlers in the perfect time. Bowling change absolutely on point. Both the teams have very good bowling line, but not much good in the batting department. Meanwhile, excellent fielding. That's some top quality fielding from the fielder. Definitely not an easy job. Irfan, the fielder, did a great stop of that ball. Certainly saved some runs for their team. Couple of runs saved actually, because that could have been boundary, but he saved that boundary. And batsman collected only 2 runs. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಡದಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Khalil, still 2 more to go from Khalil. Eight ball 21 required to win the match. Riaz, he looks in a great form. Oh, misses the ball. Outfield is a very quick one. Muzambil misses again. Fumbles to collect the ball. Sadat comes into the rescue of that ball. Collected the ball perfectly. So, batsman taken only a single. So 1 plus 1, 2 added. White plus 1, 2 run added into the scoreboard. Last 2 more to go still. You need to bowl last 2 more deliveries. 2 more legal deliveries needed to finish the over. Khalil is bowling some good overs, but Khalil missing the lines here and there. Oh, that's a better stroke from Nawaz. Muzambil Mujja behind that ball stays. Is going to be boundary. Is not going to be able to stop that one.
Mozambique did a great chase, but Nawaz is back on his original form. 19 on the scorecard. As far as Nawaz is still in the middle, I think this match still in favor of Diamond Master Blasters. Nawaz, this is the reason why he's one of the experienced cricketer, played a lot of cricket, but recently stopped playing in some of the big open tournaments. But form is temporary, the class is permanent. That shows here exactly that slogan proves everything right here from the bat of Nawaz. Nawaz 19 on the scorecard. ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಟವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನಗತ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ one more ball to go in the over. Khalil has got last ball remaining. Last ball from Khalil. Nawaz tried to play the same stroke, but good thing is that Nawaz will keep the strike with him for the next over. That's going to be the last over. So over number 4 completed, 1 run added in the form of leg by, and scoreboard at 20. 20 run on the board, 14 required from 6 ball, 14 required to win the match. 6 ball and 14 required to win the match. And Iqbal is going to provide 500 rupees cash prize for 1 maximum. Iqbal ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I think Nawaz is a capable person to hit big strokes. He's shown that exactly. And Shafiq is also announcing 200 rupees cash prize for 1-6. So 700 in total for Nawaz if he's able to hit 1 maximum. Meanwhile, it's going to be white ball. They're going for the run. Nawaz, I think that's a blunder. Huge blunder committed. Nawaz, unnecessary running between the wicket. Wicket keeper had gathered the ball already. So suicidal run out at the non-strikers end. The match is now almost looking in favor of Diamond Sultan. But I think one more wicket to secure it fully would be the wicket of Riaz. Riaz is also striking the ball very well. He's a capable striker, Riaz. In some of the matches, he's finished the match in style. So definitely, it's a possible thing. Now one more young cricketer into the middle. Amin at the non-strikers end. Now Riaz, he need to take much of the strike. Even if he's able to get a single, he need to reject that single. He need to keep playing the big stroke because the required rate at 13 from 6 ball. 6 to go, 13 to get. The match is equally poised. This is Makyar Fizza ground. We have seen some of the fantastic finishes here. And one more missed line ball far away from the off stump. White ball called from the umpire. The way bowler is bowling outside the off stump, definitely good thinking from the Diamond Sultan bowler, making sure that opposition play some big stroke. If they want to play some big strokes, they need to try to play it from outside the off stump. Yes, finally he gets the wicket of Riaz. I think it's going to be the seal the deal wicket for Diamond Sultan, because Riaz is slowly walking back towards the pavilion. And Bashir is also announcing 500 rupees cash prize for 1-6. Only one wicket remaining, last wicket remaining. Already 9 wickets are down for Diamond Master Blasters. 5 ball 11 required. Still the match is
open. 1-6 can change the course of the game in favor of Diamond Master Blasters. But the thing is that if they lose a wicket, it's going to be all out. Good looking stroke. One added easily. Batsman not interested in the second run. So Amin at the striker's end. Amin, he need to play some good strokes. Amin, if he's able to get a boundary, that's possibly good thinking from the batter. Good thinking from the batter, but that sweep stroke definitely not going to help because in the deep mid wicket and the square leg, they have put fielders in place. White call from the umpire. Once again tried to go for the big stroke. Ball missed. They're going for the second run. Is it going to be run out opposite? In fact, no. They get 2 added between the wicket. Two balls, 7 required to win the match. Muzambil Mujja behind the wicket keeper, doing the calculations perfectly. Imran Asif behind the wicket, collecting the balls. Arfaz in the bowling department. Arfaz under pressure so far is bowled a very good over. Misses the line. Is it going to be boundary? In fact, Mujja is a very good fielder. That outside behind the wicket keeper. The outfield is a very quick area. Anything missed outside the 30-yard circle is definitely not an unstoppable one. It's the unstoppable one, especially when the bowler is bowling these kind of extras. 29 on the board. Irfan, the bowler, bowling far away from the off stump. Definitely last over pressure. The pressure is on both the sides. Both the batters also have that pressure on their shoulders. If Diamond Master Blaster able to win this match, I think that's going to be a miracle here. I think one of the greatest twist in the cricket game would be this one. But I think in the history of underarm cricket, if you look at underarm cricket, I think 2 weeks back, Ashraf Muttur hitting that 3 sixes, 2 ball 19 chased. So that's a possible thing here as well. If batsman hits 1 boundary, Shafiq is going to provide 400. Meanwhile, there's a miscommunication. Umpire's finger raised. There's no doubt in the mind of the umpire. There's a huge blunder. Wicket down. Wicket down. Last wicket still remaining with them. Last wicket still remaining with them. One ball and 5 required to win the match. One ball and 5 required to win the match. Boundary can definitely tie the match. There have been some cash prizes announced here. If 1-6, 500 rupees cash prize from and Muzambil also providing 1-6, 1000 rupees cash prize. So definitely it's going to be a possible thing. If the batsman able to finish the match in style with the maximum, is going to grab 1500 rupees cash prize as well. The next match coming up between Diamond True Believers and RK Brothers. I request both the teams to be ready. Circle outside the field. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Meanwhile, last ball 5 required. Balls a white ball and they're going for the run as well. Now the match still has
having a turn. What a match we are having. First match of the Diamond Premier League 2024. An umpire not interested with that appeal. They're trying to get umpire to convince for a wicket because they know that this is the last wicket. What a match. 34 run. They put 33 run they put on the board. Diamond Sultan. And they're defending this 33 run. Irshad Sankulige along with the Abdullah Bajal. Two of the very good umpires. We have experienced umpire. They're not very easy to be deceived like that. But players trying their level best to do so. 31 on the board. Last ball and 3 required to win the match. Young Irfan with the ball. Balls. 1 ball 3 required. And a good ball. I think it's a legal delivery and a wicket as well. So the match ended here with the all-out Diamond Master Blaster. They fought till the end. But nonetheless, disheartening loss for Diamond Master Blasters. So congratulations Diamond Sultan. They have showed a fantastic cricket here. What an amazing match we have had for the opening match of Diamond Premier League 2024. Season 10 here. And the next match coming between Diamond True Believers taking against RK Brothers. I request both the teams to please immediately start the play. Friends, Talapady proudly presenting Super 6 cricket tournament at a dugout indoor game.
ಅದೇ ರೀತಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ರವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಸ್ಮಾನ್ ರವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಯಾಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತಂಡದ ನಿಯಾಜ್ ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡದಿಂದ ಸಮೀರ್ ಚೆನ್ನು ಇವರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಸಮೀರ್ and the man of the match sponsored by Aziz. So I request Samir Chammu to collect his man of the match. Meanwhile, the scoreboard has started ticking. Naushad balls, brilliant ball. Naushad, what a fantastic season he's having. Recently he's back on to his form. That's the reason why he's been playing some fantastic cricket. Naushad. Naushad balls, brilliant ball. Just one added into the scoreboard. Naushad again balls. Oh, good bowling again from Naushad into the deep mid-wicket area. They're going for the second run as well. Ashish, good running between the wicket. Ashish, wonderful running between the wicket. He initiated the running between the wicket for that second run. Now she is playing some defensive stroke to start the play. He knows that power play over is in progress. For him, they have put long on in place along with the deep mid-wicket. Again, Naushad balls. Naushad, if you remember that match in the eliminator match of Makyar Premier League, Naushad, when his team needed one good over, his team needed to defend the total against the opposition, and Naushad, he was playing for
Azad Kunjapur bowled a very good over. So that kind of over is definitely required here. He's opening the bowling line. Oh, brilliantly picked up. That's a good hitting. Sensible cricket played. Just find the gap in that backward square leg and collected the boundary. Ashik with a brilliant stroke. First over completed. After first over completed, scoreboard stands at 10 on the board. Haris as the wicket keeper. Diamond True Believers and RK Brothers taking head-on against each other. The captain of RK Brothers won the toss in ceremony and elected to field first. I think as the captain of RK Brothers has elected to field first, they need to have some very good bowling. They need to make sure they restrict their position. White ball to start off for Shabir. Shabir normally is a very good opening bowler. Opens the bowling line for Diamond KC Road. Oh, good bowling, but picked up cleanly and neatly from the bat of Naushir. This is some sensible batting, isn't it? Playing some wonderful stroke, finding the gap perfectly, not just swinging the bat hard. And now they are changing the fielder. Now they have put third man fielder in place. Shabir, very good off-cutter bowler. Bowls in line with the wicket, but he needs to change that line. He is pitching the ball. Again, balls far away from the off stump, but batsman picked it up. Could have been an extra. Good throw, but fielder, the batsman, both of them reached safe mark in time before the throw came. So 2 added into the scoreboard. 17 on the board. Just over number 2 in progress. So far, a very good total on the board. I think RK Brothers so far, they haven't justified the reason of taking fielding first. But even if they're able to stop the run flow by getting these 2 wickets, I think definitely it's possible. Dot ball on the scorecard. Shabir balls again. Shabir, brilliant bowling from Shabir. Naushir, lucky escape for Naushir. Ball had the top edge of his bat, but went behind the wicket keeper. Last 2 more to go. Final 2 ball remaining. Just towards that backward square leg. Fielder collected the ball perfectly. Naushad, excellent fielding. Is a very good addition to the team. In fielding, in bowling department. Also he can bat as well. So very good all-round cricketer. And wicket number 1 down with this Ashik back to pavilion. Ashik had a boundary to his name, but wasn't having a good time in the middle, even after hitting a boundary. He was just swinging the bat, but ball wasn't coming nicely onto his bat. At number 3, Rizwan Raju walks into the middle. Rizwan is a very good cricketer. Especially, he loves to play the overarm cricket, but in underarm cricket as well, playing from last 3 to 4 years, he's made a good mark in underarm cricket as well. He started his career as an overarm cricketer, but transition he's made perfectly for underarm cricket as well. So at number 3, someone like Rizwan is definitely going to support Naushir. Naushir is in a very good form, but now
It's Haris who's been brought onto the bowling mark. Haris, one of the experienced cricketer, also played for SFC Sankolige and Komarangala team as well. So experienced Haris. Meanwhile, one bounce in the hands of the fielder. Fielder collected the ball perfectly. Amir at long on, collecting the ball very well. Amir. Meanwhile, Rizwan having the fumble at the first ball itself. Haris, he's got a good turn in his bowling. That's the reason why he's struggling. And now one warning given for the bowler. He needs to be careful now. If he's coming in front of the umpire, it's definitely going to be trouble for the bowler. White ball again. White ball, one extra added into the scorecard. Rizwan struggling against Haris. Haris also misses the line. Haris experimented with the line. Good ball. Rizwan just opens the face of the bat into the covers area. Covers fielder. Deep extra cover fielder in fact. Shabir came into the collection of that ball in the covers area. Good collection from Shabir. Just one added into the scoreboard. 23 on the board. 23 on the scorecard. Haris balls again. Haris. Oh, that's a fantastic stroke. Definitely that's not going to be stopped. Excellent effort from the fielder. 10 on 10 effort from the fielder. Tried his level best to stop that ball. But now she is on an absolute fire. This is some outstanding hitting. Whenever loose ball is bowled, he hits the ball perfectly. Middle of the bat connection. He's in a very good form. Now she. Haris balls again. Haris to Naushir. It's going to be clean balled out. Wicket number 2. Naushir back to pavilion as well. Last ball remain. Last ball of the over remaining from Haris. And after being hit for a 6, the balls had been middle stump. In fact, at the outside the off stump ball, pushed it outside the off stump with an off cutter. Ball came into the middle stump and knocked the tails out of the wicket of Naushir back to pavilion. 29 for the loss of 2 wickets. 29 on the scoreboard for the loss of 2 wickets. Sahal into the middle. Diamond 2 believers, they got some experienced overarm cricketers in the side. Sahal, one more experienced overarm cricketer as well. 2 of the overarm cricketers, but they both, Rizwan and Sahal, have got much of the experience in underarm cricket as well. Just defensively plays it into the mid-wicket area and fielder collected the ball finally. After completion of 3 overs, 30 on the scoreboard for the loss of 2 wickets. Diamond 2 believers, they got a very good total on the board because 34 was defended here in the previous match. So still 2 overs remain and 30 already in the scoreboard for the loss of 2 wickets. And they're at a comfortable position, Diamond 2 believers. Rahim brought into the bowling mark for RK Brothers. Good experienced campaigner, Rahim. Rahim bowls a very good ball. But batsman having that trap of bowler, he bowled a slower one. Batsman tried to play with the action of the hand. Oh, one more slower one. Much slower than the previous one. Down the ground delivery. Good bowling. Excellent bowling.
Because in this Makyar Fizza ground, especially when the wind is against the direction, hitting slow balls out of the park is definitely going to be a difficult job. They have put third man in place for Sahal, but Sahal doesn't play such innovative strokes. He's a simple and calm and simple and straight hitter, straight into that long run or long off area and on the mid wicket. Plays it on to the onside of the wicket. Abdul Qadir collects the ball perfectly. Sahal with the quick run rotates the strike to Rizwan. Last two more to go. Kone ಎರಡು ಎಷ್ಟುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. Last two more to go in the over. Balls an extra run. Wide ball. Rahim bowling a very good economical over so far. 34 on the board. Just 4 runs conceded so far from Rahim. Rahim with an appeal, but umpire not interested. One in the form of leg bye. One run added in the form of leg bye. Last ball remaining. Last ball to Sahal. Sahal plays it into the deep mid-wicket area, and then it's going to be a maximum. Flat version this time from the bat of Sahal SM. Outstanding batting from Sahal. 4 overs completed, 41 on the board for the loss of 2 wickets. Very good total on the board. In every run, every over, they have collected accordingly 10 runs per over. 10.25 per over is the run rate at the moment. They have collected the scoreboard. 10.25 runs in an average collected from the 4 overs. They have put 41 on the scoreboard. Rizwan and Sahal. I think Rizwan needs to do the job of anchoring the innings because his partner Sahal is striking the ball very well. He needs to rotate the strike simply because Sahal is playing some outstanding notes. I request the fielding side, please immediately continue the bowling. ಆದಷ್ಟು ಅನಗತ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಇರಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Afraz from the bowling mark. Afraz from the bowling mark. Young bowler brought into the bowling mark. RK brothers, they have experienced bowlers as well, but they have decided to go with the Afraz. Try to bowl the face ball. Direct hit from Naushad Ochi, but umpire says no. They go for the second run as well. And Rizwan is asking for the wide ball as well, but ball definitely went inside the legal area in the form of byes. Scoreboard moves on to 43. Oh, good looking stroke. Eye up in the air. Abdul Qadir takes the catch perfectly. Wicket number 3 down. Sahal back to pavilion. In fact, Rizwan back to pavilion. Just 2 balls completed. 43 on the board. 43 on the board. 2 runs completed by running. So 43 on the scorecard. 41 after 4 overs completed. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ 41 ಇತ್ತು ಅಂಕ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಮೂಲಕ. ಸೊ 43 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. We have 2 of the very good scorers with us. In the physical scoreboarding duties, we have Nihaz. Meanwhile, miss fielding. Look at that one. It could have been a boundary. Experienced fielders making mistake. Definitely doesn't. That shows that they are not in touch.
They haven't played cricket for a long time. That's the main reason. They're making mistake in the fielding department. Meanwhile, Naushad collects the ball behind the wicketkeeper. 1+1. White +1 added into the scoreboard. So 2 runs added into the total. And with that 2, Abdullah Bajal, the main umpire, signals 2 to be added into the scorecard. And again, well bowled. Oh, direct hit was required. Good job from Naushad. But that throw did not hit the wickets. Both the umpires have a lot of experience. And it's going to be byes and run out as well. Okay, there's no run. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಓಟ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಓಕೆ so the confirmation from the umpires, there's no run at all. Now Mushfiq sent into the middle. Mushfiq Sankolige, one more very good striker, plays for Diamond KC Road in the UCA, and recently in Kenya Premier League as well, Hidayat Nagar Premier League. In fact, in that tournament he hit 2 towering maximums onto the onside of the wicket. So definitely is a young striker, all-round cricketer. Sahal at the facing end. Mushfiq done a great job rotating the strike to Sahal at the last ball. Meanwhile, Sahal, white ball. Sahal struggled a bit to see the line. White ball called from the umpire. So 1 extra added into the scoreboard. And scoreboard moves on to 49 on the board. They're almost reaching close to us that 50 run mark. I think 50 plus is going to be a good total here on the scoreboard. Sahal swings the bat hard, but doesn't get the connection. So from the bat, in fact, top edge, and it's going to be 1 run added into the accounts of Sahal with that single. Innings number 1 completed. First innings completed here. After first innings completed on the scoreboard, 50 for the loss of 4 wickets. 50 run on the scorecard for the loss of 4 wickets. We have with us here in the physical scoreboarding duties Niyaz Sankoligi and Dilip at the digital scoreboarding for the live telecast. And we have
ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಕಾರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೆಟಾ ಕಾರ್, ಮೈದಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೆಟಾ ಕಾರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So it's going to be Mushfiq who is going to start the proceedings at the second innings. Innings number 2 going to start off. The chase begins from RK Brothers. Shabir, the match winner Shabir at the middle. He's a match finisher. He's a chase master. We can say that title because recently he's finished some of the best matches in UCA as well as in that Makyar Premier League. He was in a red hot form playing for in MPL. He played for Big B Fighters. He played some of the gem of the knock to get the chase done for their team. Mushfiq balls again. Oh, quick! And I think it's going to be a close call. Umpire says no. Umpire says no. Excellent running between the wicket. It was at the danger end. Naushad Ochi is Shabir's partner, but ran a very quick run between the wicket. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಹೀಂ ಅವರನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಹೀಂ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Mushfiq balls and into that backward square leg. Rizwan behind the wickets failed to collect that ball. It could have been a run out opportunity. Naushad knows it. Naushad has got a lucky escape there. Last ball remaining in the over. Meanwhile, Mushfiq finishes the over with the wicket. Excellent start given from young bowler Mushfiq for the team Diamond True Believers. Diamond True Believers, the promising start for them. They have put a good total on the board, a huge total on the board, and also a promising start given from their young bowler. So definitely they are in an upper hand in this game. Four runs just conceded in the first over from Mushfiq, and also got a wicket. So wonderful over from Mushfiq. Now the field restriction has been taken off as the power play completed with that last ball of the first over. Only 1 over's power play. So fielders can be placed outside the 30-yard circle now. 5 fielders can stay outside that 30-yard mark. Sahal from the bowling mark brought to the over number 2. Naushad at the batting end. Naushad to face Sahal. Sahal balls for the first time. Sahal brilliantly bowled, but Naushad picks the line perfectly into the deep extra cover. Fielder with a long throw, but they'll be easily completing that 2-run throw. Definitely in time, but not on point. They need to be on point with the throws. Naushad again at the facing end.
Aziz at the non-striker's end. Oh, swings the bat hard. Naushad wanted to play one more good-looking stroke, but he decided to go on to the onside of the wicket, but did not get the connection perfectly. Sahal again balls. Sahal balls. Brilliant ball. I think it's gone. Yes, finger raise from Abdullah Bajal, the main umpire. Naushad Ochi, he knew that the ball has hit the wickets. He just wanted the confirmation from the umpire. Waited and saw the umpire's finger raise and straightly walking back towards the pavilion. Now one more big striker into the middle. Haris, Casey Road. One more big striker into the middle. Is a capable striker. Diamond true believers. They need to be very much good with the line and length if they want to win this match. Sahal to ball at Haris. Haris at the facing end. Haris to face his first ball from Sahal. Haris drives the ball into the hands of the fielder in that covers area. They're going for second run as well. Good running between the wicket. Haris initiated the call as soon as the ball went for the overthrow. Sahal was the man who made that mistake. I think Sahal saying that why did you throw at me? Because Sahal was clearly distracted. Normally he's a very good fielder. Full toss, low full toss, but Haris not able to get the full advantage of it. They tried for the second run, but Naushir, too clever, did not take the throw in time. Just waited and seen. So just one added between the wicket. Last ball remaining for Sahal. Sahal, over number 2 in progress. Just 9 on the board. He went for the big stroke. Akeem Bhattapadi underneath it. Akeem Bhattapadi, one of the best fielders in the 30-yard circle. So he's definitely not going to drop the catch. At point area, at short point, Hakeem Bhattapadi takes the catch perfectly. Is an experienced fielder playing cricket for a long time. So over number 2 completed. After 2 overs completed, just 9 on the scoreboard for the loss of 2 wickets. And Hakeem Bhattapadi, whenever you're talking about Hakeem Bhattapadi, that MPL catch, in fact that fielding effort, he wasn't able to take the catch. He tried to stop that maximum from going over that boundary line. He straightly jumped himself off to a bush there. So definitely one of the fielder who can give 100% in the fielding department. Hakeem Bhattapadi at short point. Now she balls the over number 3. Far away from the wickets. Mushfiq, wicketkeeper, even put his body on the line to stop that ball. But he was not able to collect the ball. But Ashik is definitely present in that behind the wicketkeeper at fine leg, protecting the boundary line. In fact, the 30-yard circle. Just a top flick from Haris. Haris in need to be very much anchoring the innings here. Mushfiq, wicketkeeper, gathered the ball perfectly. Rizwan with a good throw onto the wicketkeeper's end. So one more added into the wicket and scoreboard moves on to 11 in total on the board. Good looking stroke again into the square leg area where deep square leg area where Rizwan is standing at the boundary line. Good looking stroke into the deep square leg again. Rizwan is a busy man in the fielding department.
The batters are just playing it into that onside of the wicket, deep square leg. Now she's also bowling into the leg stump. So 4 balls completed. Last 2 more to go in the over from Naushir. 8 ball and 37 required to win the match. Huge ask. And it's going to be wicket of Haris. Haris back to pavilion. Haris, RK brothers, they totally failed because in the bowling department they conceded a lot of runs. They needed to restrict the opposition. They won the toss and elected to bowl first. That was a big mistake against Diamond True Believers. Diamond True Believers having some of the best batters in their side, namely Sahal, Ashik, Mushfiq, Rizwan, and the experienced Naushir, and also one more experienced cricketer, Hakim Talapady. Some of the familiar names in under-arm cricket in the batting. Oh, good looking stroke, Rahim. Rahim is a very good striker. They're going for the one more run. I think he should have taken at the non-striker's end. But finger raise from the umpire. It's a run out. Run out, and umpire has raised his finger. The square leg umpire, experienced Irshad Sankolige at the square leg umpiring duty. They tried for the second run, and the second run attempt, they lost the wicket. Hadi brought into the bowling mark. Meanwhile, Mushfiq collected the ball behind the wicketkeeper, but there's no opportunity at all. They run very quickly. White plus 1, 2 added into the scoreboard. So 2 run added into the scoreboard. White plus 1, 2 run added into the scoreboard, and scoreboard moves on to 17 in total. Mushfiq again with a good collection, but it's going to be one more white ball. Hadi, the young bowler Hadi, finding it difficult to bowl at the right line and length. Five ball and 33 required to win the match. Hadi, you just need to keep the ball in the legal area. You need to bowl at the right line. Just bowling wicket to wicket is going to be enough. Wonderful bowling from Hadi. Dawood at the striker's end. Mushfiq just hurrying it up, but one run added in the form of bye. 2 added in fact into the scoreboard. So 2 run added into the scoreboard, and scoreboard moves on to 20.
The balls again. It's going to be balled out. Wicket down. He balls into the middle of the middle stump and gets the wicket perfectly. "21 on the board." And Amir into the middle. Amir, one more experienced cricketer. Hadi balls again. The young talented bowler Hadi. A good looking ball. Just keeping it in that line and length. Last over. Score at 21. White ball given from the umpire. One more added in the total. White ball again, far away from the off stump. Meanwhile, one more added into the total. Good bowling again from Asif. Asif bowling some of the fantastic balls. He's bowling under no pressure at all. Oh, good looking stroke. Finally, he's been picked up. It's a maximum. 6 runs in the scorecard. Dawood, the batter, just collected the ball from the top end of the bat. So, end of the match. Last ball of the innings went for the maximum, but that's definitely not going to help them. So, comfortable victory for Diamond True Believers. Wonderful start for Diamond True Believers. Diamond Sultan and Diamond True Believers. They have started their campaign in this Diamond Premier League 2024 with the win. ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರು ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ RK ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ RK Brothers captain and Diamond Sultan captain, please come immediately to the mic point for the tossing ceremony. And for the match ended, the man of the match goes to Naushir. There's no doubt about it. Naushir, all-round performance. He came in as an opener, batted very well in the top order, scored 18 runs with the bat, and also in the bowling department, he bowled a very good over. So I request Naushir from Diamond True Believers to collect his, and I request Salam Peribel sir to hand over this man of the match to Diamond True Believers player Naushi. Congratulations Naushi for winning the man of the match, and I request Salam sir, one more pristine personality with us, Salam sir, Salam Peribel, to hand over this man of the match to Naushi for his wonderful innings with the batting and with the ball as well. All-round performance from Naushi. Congratulations Naushi. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಿನದ ಮೂರನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RK ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ 4 ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳು. ತದನಂತರದ ಒಂದೊಂದು 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನನ್ನ ಒಳಗೆ ತರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ದಿನದ ಮೂರನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡ ಸೇತುರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ದುಂಡು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಓವರ್ಗೆ 4 ನಿಮಿಷಗಳಂತೆ 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ತದನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸೇತರಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಳಗೆ ತರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಮಾಲಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಶಬೀರ್ ತಂಡದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ. ಈ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇತುರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಶಬೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲಿ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಜಮಿಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೂಡದ ಚತುರ್ಥನಿಗೆ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸ್ಲೋವರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡದಾಗಿತ್ತು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಶಬೀರ್. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಪಂಚಮಿಯ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಟಾಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಯಾವುದೇ ಸೇತರಕ್ಷಕರ ಕಡೆಗೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಡೀಪ್ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಸೇತರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು. ಚೆಂಡು ನೇರ ಬೌಂಡರಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10ರಲ್ಲಿದೆ. 10 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ದಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಬುಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ 10. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೆ ಆರ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಆಟದಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶಗಳು. ನಂತರ ಒಂದು ಸೇತುರಕ್ಷಕನನ್ನ ಒಳಗೆ ತರಬೇಕು. ತದನಂತರದ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಸೇತುರಕ್ಷಕನನ್ನ ಒಳಗೆ ತರುವಂತೆ ಗಮನಿಸಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಖಲೀಲ್ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಲೀಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಗೊಡದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಳಿಗೆ ಕರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕುತನದ ಓಡಾಟ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ದಂಡುಗಾರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12ಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕುತನದ ಓಟಾಟ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ದಾಂಡುಗಾರರು ಖಲೀಲ್ ತಿನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ನವಾಜ್ ರವರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ನೇರ ದಂಡುಗಾರ ಅಜಿತ್ ಕಡೆಗೆ ಸಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತ ನೇರ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಮೈದಾನ, ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ದಂಡು ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರ ಖಲೀಲ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಅಜಿತ್ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು. ಸೇತುರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. 14 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಚತುರತನೆಯ ಚೆಂಡು ಸಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ ಖಲೀಲ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ 15ಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಾ ಇದೆ. 15-4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಸುಂದರವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ದೂರಿಯ 4 ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಮಧ್ಯ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಯಾವುದೇ ಸೇತುರಕ್ಷೆಗಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ. ಶಬೀರ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ, 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಬೀರ್ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ್ವದ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಖಲೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಸೇತು ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡವಿಕೆ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರನ್ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದರೆ 11.50 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23ರಲ್ಲಿದೆ.
2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಶಮೀರ್ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಮೀರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಡದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರ ದಂಡುಗಾರ ಅಜಿತ್ ಕಡೆಗೆ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 23 ಓಟದ ಜೊತೆಯಾಟಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಲಾಭದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಶಮೀರ್ ತಂದುಕೊಡದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಬುದ್ದಾರಿಯ ಪತನ. ಅಜೀದನ ಬುದ್ದಾರಿಯ ಪತನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬುದ್ದಾರಿಯ ಆಘಾತ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದಾರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. RK ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ 23. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಶಮೀರ್ ಎಸೆದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಉದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಆಟಗಾರರೇ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಶಮೀರ್ ತಂದುಕೊಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ, ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಮೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಸತತ 2 ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24. ಖಂಡಿತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆದರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಆಡಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿದಂತಹ ಚಮ್ಮು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಇರ್ಷಾದ್ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಶಮೀರ್ ತಂದುಕೊಡದ ಪಂಚಮಿಯ ಚೆಂಡೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶಮೀರ್ ತಂದುಕೊಡದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಮಾಧ್ಯ ಸೇತು ರಕ್ಷಕನ ಮಾಧ್ಯದ ಹೊಡೆತವಿದು. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮೂರು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಾಂಡುಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ 32 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಆದರೆ ಶಬೀರನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿತ್ವದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಬೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಇರ್ಫಾನ್ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ತಂದುಕೊಡದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಸೇತು ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಮಧ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಮೋನು ಸೇತು ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ತಂಡದ ಹಳೆಯ ಹುಳಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ಮೋನೂರ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವಕರು ನಾಚುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋನೂರ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಡೆದಿರುವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಈ ಮಧ್ಯ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಯಾವುದೇ ಸೇತ ರಕ್ಷೆಗಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ನೇರ ಟಾಟಾ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ. ಶಬೀರನ ದಂಡು ಅರ್ಭಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಆಟಗಾರನ ಭರವಸೆಯ ಆಟವಿದು. ದಂಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಬೀರ್, ಇರ್ಫಾನ್ ತನ್ಕೊಡದ ಈ ಮಧ್ಯೆ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಚತುರ್ಥನೆಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೋಟ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 39. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಬೊಬರಿನ ಪಂಚಮಿಯ ಚೆಂಡು ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 ಅತಿರಿಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೋಡಣೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ 41 ಓಟಗಳು. ಇರ್ಫಾನ್ ಈ ಮಧ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 42 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಚತುರ್ಥನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ. ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ 43 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಸಾಧಕ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೇತ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಗುಟ್ಟಪಾಲಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು, 3 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅನಗತ್ಯ ಥ್ರೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶಬೀರನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 46 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಬೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಲೆಗ್ ಸಮಯದಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಿತ್ತು. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೋಡಣೆ, 1+1 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 49ರಲ್ಲಿದೆ. 49 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರ ಈ ಮಧ್ಯ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆ, ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೇತ ರಕ್ಷಕ ಇರ್ಫಾನ್ ಎಡವಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ, 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 53ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 53. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 53 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಶಬೀರ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಸಹದತ್ ಮತ್ತು ಮೈ ತಂದ್ಕೊಡದ ಪಂಚಮಿಯ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಶಬೀರ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೋಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ದಾಳಿಗಾರ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಸೇತುರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 55 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 56 ಓಟದ ಗುರಿ ಇದೆ ಎದುರಾಳಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆಟಗಾರರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ದಂಡ ವಿಭಾಗದ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಸೇತುರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಸೇತುರಕ್ಷಣೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 56 ಓಟದ ಗುರಿ ಇದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡ ದಂಡ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ 56 ಓಟದ ಗುರಿ ಇದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 2 ಡಿವಿಷನ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 2 ಓವರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎರಡು ಕಪ್ತಾನರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟ್ರೂ ಬಿಲೀವರ್ಸ್. ಈ ತಂಡಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Start the match. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 56 ಓಟದ ಗುರಿ ಇದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಗಳು ಆಸೀಫ್ ಹಾಗೂ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಜೋಡಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್ ವಚಿ ತಂದ್ಕೊಡದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೇತುರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 56 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓಟವನ್ನು ಬನ್ನಿಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು. ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಅತಿರಿಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೋಡಣೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 3 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ನೌಶಾದ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ತಂದುಕೊಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾ ನೇರ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಕಡೆಗೆ. ಮಧ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಸೇತ ರಕ್ಷೆಗಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದಂಡ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್. ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7ಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 7 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ನೌಶಾದ್. ಸೇತ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೌಶಾದ್ ಓಚಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಡದ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ವಾಸರವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ನೇರ ದಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಚೆಂಡು ದಂಡು ಮಧ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೌಶಾದ್. ಬೌಂಡರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಂಬಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಪಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬುವರಿನ ಚತುರತನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೌಶಾದ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ನೌಶಾದ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂದುಕೊಡದ ಪಂಚಮಿಯ ಚೆಂಡು ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗೆ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅತಿರಿಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೋಡಣೆಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಲಾಭ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಡೆ ಪಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್. ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 10 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರ ನೌಶಾದ್ ತಂದುಕೊಡದ ಪಂಚಮಿಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸೇತರಕ್ಷಕ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಚರಣ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳು. 1 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಅಜಿತ್ ಸೇತರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ 12 ಓಟ. ಪ್ರಥಮ ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 12 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತನುಮನಧನಗಳಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಿಎಂ, ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಭವ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಹೀಂ ಯುಬಿಎಂ ಐರನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲಾಂ ಪೆರಿಬೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ರಹೀಂ DWA ಡೈಮಂಡ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಹೀಂ DWA ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 12 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 56 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ
ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್, ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಬೀರ್ ತಂದ್ಕೊಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಬೀರ್ ತಂದ್ಕೊಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸೇತ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೌಂಡರಿ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಡೆ ಅರ್ಭಟ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ್ವದ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಬೀರನ ಆಟ ಬಂದಿತ್ತು, ಜವಾಬ್ದಾರಿತ್ವದ ಆಟ ಶಬೀರನ ಆಟ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ 17 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವೋಲ್ಟಾ ದಂಡಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ಸೇತ ರಕ್ಷಕಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯತ್ತ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21 ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ದಂಡು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 35 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಶಬೀರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಲು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮಿಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಶಬೀರ್. ಆಟಗಾರರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿ. ಶಬೀರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಯಾವುದೇ ಸೇತ ರಕ್ಷಕಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಅಜೀದ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರ ಮತ್ತೆ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯತ್ತ ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸೇತ ರಕ್ಷಕ ಅಜೀದ್ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರ ಬೌಂಡರಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26ರಲ್ಲಿದೆ. 26 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶಬೀರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯ ಓವರನ್ನು ಸಂಘಟಿಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಬೀರ್. 19 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಬೇಕಾಗಿದೆ 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ದಾಳಿಗಾರ ಶಬೀರ್ ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಂಡುಗಾರ ಆಸಿಫ್ ಹಾಗೂ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ 2 ಜೋಡಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನೌಶಾದ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಚನ್ನನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 29 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಗೆ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಡೈಮಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೂ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಎರಡು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ರಹೀಂ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
18 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 29 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಸೀಫ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಹೀಂ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ 28 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 26 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಹೀಂ ತನ್ಕೊಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೋಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡದಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೇತುರಕ್ಷೆಗಿಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ನೇರ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇರುವ ದಾಂಡುಗಾರರ ಆರ್ಭಟ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. .34 on the scoreboard. Oh, good looking stroke into the deep extra cover. Fielder, 2 of the fielders in the chase of that ball, and batsman comfortably get 2 added between the wicket. So scoreboard again moves on to 2 added, and scoreboard moves on to 36 in total on the board. Rahim balls a very good ball. Appeal is definitely there. Umpire not interested. Both the umpires fingers stay down. Nawaz and Irshad, 2 of the very good experienced umpires. They have been doing the umpiring duties for a long time. So 2 of them, they're taking their time before taking any decision. So dot ball, there's no run at all. Good bowling from Rahim. Rahim bowls a loose ball. And Asif, he also doesn't take the advantage of that ball. He thought it's going to be a white ball, so he left it, did not play. But ball went inside that legal area, so dot ball again. ഇതേ വരുന്ന Hari's balls, and it's going to be looking like, oh no, he got the fielding. Excellent fielding from the fielder. Young fielder, wonderfully came from a long distance. He came from that country mid-cow corner into the mid-wicket and collected the ball with the full and dive. Excellent fielding. Some outstanding fielding
This kind of fielding definitely required for RK Brothers. RK Brothers, they would definitely want to win this one. The second match for them. They have already lost the first match. But Diamond Sultan, they are on a good mark. They have already got 2 points in the points table. One more good looking stroke. And if you have a look at that fielding from that young fielder in that deep mid wicket, wonderfully he fielded. Alpha Sports providing the live stream of this prestigious Diamond Trophy Season 10 2024 edition. You can view the match live on Alpha Sports. And do subscribe to the channel as well. And like the stream as well. Meanwhile, it's going to be one more boundary between the gap. They have managed to get one more 4 and added into the scoreboard. 44 on the board. 8 ball and 12 required to win the match. 8 to go, 12 to get. 8 to go, 12 to get. Haris, you need to bowl at least 2 dot balls. Good ball, but just going to be one. Fielder fumbles. Good collection with the recovery. One more added into the total. Last ball of the over number 4. Over number 4 in progress from Haris. Haris so far has done an excellent job. He needs to finish the over. Good looking stroke. Almost is found the gap in that. Oh my goodness. Has fielded on the. Done enough. I think he's definitely managed to done enough to stop the ball just inside that boundary line. Fumble to collect the ball. It was a long chase for the fielder in the long on till the long off area. So just 2 run added into the scoreboard with that over number 4 completed with the double. 47 on the board. 6 ball and 9 required to win the match. 6 ball, 9 required to win the match. Six ball and 9 required to win the match. Just 2 runs came in that last ball. The fielder did a great job in stopping that ball just inside the fielding area. It's going to be interesting to see who's they going to go for the last over. They have given young bowler Afras to the duty of bowling the last over. The prestigious Diamond Trophy, Diamond Premier League 2024 going on here. RK Brothers, they batted first and they put a good total on the board. But their opposition, Diamond Sultan, they're looking in a comfortable position of chasing this total down. Muzammil along with his partner Asif, they have played a wonderful innings for the opening wicket. Oh, look at that classy way! Even before bowler bowled the ball, Muzammil switched his stance and what an amazing switch in. I think this is definitely need to be one more highlight reel. Last 2 weeks back, we had Makyar Premier League. In that also, Muzammil played some of the elegant strokes. Now this time, he plays a sensible stroke. So it's going to be 1 run added into the scoreboard with the sweep. Muzammil rotates the strike to his partner, Asif. 4 ball and 2 required to win the match. 4 ball and 2 required to win the match. It's certainly match is looking in favor of Diamond. As far as Muzammil and Imran Asif are in the middle. And it's going to be white plus 4 to finish off the match. They finished the match in style. In fact, the bowler, he bowled far away from the wickets.
And for the match ended, I request from Diamond Sultan, Muzammil Mujja for his wonderful batting. 32 runs single-handedly scored from the bat of Muzammil Mujja. And that highlight maximum in that last over, he switched his stance with the left-handed stance. He played that reverse batted stroke. Wonderful batting from Muzammil. So I request Muzammil Mujja for the man of the match. I request Samad Pilikur sir to hand over this man of the match to Muzammil Mujja for his wonderful 32-run knock. I request Muzammil Mujja to come in front of the stage to collect his man of the match from Samad Pilikur sir.
It's fast ball boundary to start off the innings number 1. Ashik in the strikers end, starting the innings with an explosive boundary. Imperious cover drive to collect the boundary from the bat of Ashik. Ashik leading from the front for Diamond True Believers. Match number 4 in progress. Diamond Master Blaster against Diamond True Believers. Leg by single added into the scoreboard. 5 on the board. 2 balls completed so far from Bashir. Bashir is a very good starting bowler. Always loves to bowl at the opening overs in the power play. Face bowler bowling at the power play definitely provides that good opening for the team. Niaz, directed required from Niaz. Niaz misses the throw. But I think even if that was directed, it couldn't have been a wicket because Ashik very quick in running between the wicket. He came to the danger end in time. Once again, cast the ball into that third man area. The short third man fielder inside the 30-yard circle. Collected the ball with its just slight fumble. We can say that, but fielder, the batsman completed the run in a quick fashion without giving any room for a run-out opportunity. Bashir again bowls. Bashir bowls. Brilliant bowling. Excellent piece of bowling. Naushir is always in a very good form, but Naushi missing it completely. Quicker one used from Bashir. Last ball for Bashir. Last ball of the power play over is going to be a wicket-taking delivery in the form of bowled out. Now she back to pavilion. I think this is going to be the big wicket of Diamond True Believers, because the way now she played in the last match, collecting a lot of runs for his team, he put a good total on the board, courtesy of his wonderful batting. But Diamond True Believers, they have got a depth in the batting line. Still Sahal, and at number 3, Rizwan walks into the middle to join Ashik. At number 4, Sahal, and at number 5, Mushfiq. And they got so many other good players as well. So definitely a talented cricketers. Some of the good batters in the side, some of the good bowlers in the side, and also the all-rounders in Diamond True Believers. And on the other hand, one of the strongest team. Asif bowls a unique ball. Normally he bowls that one top cutters, but here is bowling down the ground, quicker ones. Face bowling switched from Asif. Asif bowls again. Asif into the third man. Just one added, and scoreboard moves on to 8 on the board. Asif bowls again, and Rizwan wanted to sweep the ball into the third fine leg area, or the third man area, but he wasn't able to connect the ball perfectly.
Ashik at the facing end and Asif in the bowling mark. Achi to Achi. Oh, far away from the wide line. So it's going to be wide ball. Asif again from the bowling mark. Asif again from the bowling mark. Asif bowls again. Quicker one. Much quicker one this time. Asif, all-round cricketer for Diamond Master Blasters. They have a very phenomenal bowling line. Diamond Master Blasters. Bashir Bachi opening the bowling line with the power play over. And Asif in the second over providing them that breakthrough. They always search for direct hit required. They're going for the run as well. Overthrow committed from Ramesh. Tempting attempt for Ramesh. He was thinking whether to throw or not to throw, but finally he decided to take the throw. Temptation made from Rizwan. This is some mind games, isn't it, in the middle? Ramesh took the throw and conceded one more extra run courtesy of that throw. Asif again. Last ball from Asif. Oh, look at that one! It's gone! It's gone and gone! What a brilliant stroke play from the bat of Ashik. From the top of his bat, just into that deep square leg maximum. So end of over number 2 after 2 overs completed in the scoreboard. 18 in total for the loss of 1 wicket. $18 for the loss of 1 wicket after 2 overs completed. Niaz brought into the bowling mark to bowl the over number 3. This is a good bowling change as the condition requires some off-cutter bowler to bowl, because both the batsmen, they have been playing at the onside of the wicket, and if Niaz is able to provide that one good ball, I think he can definitely get the wicket, but he need to keep the ball inside that wide line. That's what exactly he's trying to do, but he fails to do so. There's going to be wide ball, 1 run added in the form of extra. Niaz is thinking right, but he need to bowl along the carpet. He need not bowl one top balls. That's much better line and length. And Niaz, I think Niaz has got the breakthrough. Niaz got the breakthrough. Yes, Rizwan cleanly bowled it out. Rizwan back to pavilion. This is the reason why I was saying Niaz is a good option to bring for the over number 3. He bowls along the carpet. He can bowl the off-cutters very well. And Rizwan is always trying to sweep the ball here and there. And is definitely going to make that mistake. And he made the same mistake against Niaz. And Rizwan back to pavilion. So at number 4, Sahal is walking into the middle to join Ashik. Ashik has been striking the ball very well, but his partners from the other hand have been failing to do so. So if Ashik gets a good support from his partners, I think definitely Ashik and Sahal can definitely put a good total on the board for the wicket number 3. Ashik playing at 13 from 7 deliveries. So Sahal facing his first ball. Sahal also tried to make that same mistake against Niaz. It could have been one more devastating wicket, but ball hit the legs of Sahal. So 1 run added in the form of leg bye. And total here 20 completed for Diamond True Believers. Diamond True Believers and Diamond Master Blasters, 2 of the strongest sides in the competition, taking each other's head on in this competition. So far we have seen RK Brothers losing 2 of their matches. Can we see Diamond Master Blasters also joining them, or will they be able to get one more victory
will they be able to get their first victory? In fact, they haven't got any victory so far. They lost their first match. It was the opener of the tournament, Diamond Premier League 2024. Niaz so far bowling a very good over, economical over. He's done everything right in his over. But all comes to the last two balls. Last two balls remain. And final two ball, Niaz need to be very careful. Sahal on the facing end. Sahal looks now very much comfortable after spending a little bit time in the middle. Sahal on the facing end. Sahal try to go for the reverse battery stroke. Again and again they're making the same mistake. They need to think that playing reverse against someone like Niaz is definitely not an easy thing. If you just miss the line, it's going to be balled out. The same way Rizwan got out. So they need to be careful of playing reverse batter stroke against Niaz. Niaz been bowling at the right line in the perfect areas. Meanwhile, they get one added between the wicket. With that, over number 3 completed here. After 3 overs completed, 23 on the board for the loss of 2 wickets. Oh, good looking stroke, Ashik again as he got the distance. Waiting for the signal from the umpires. Umpires are taking their time. Umpire says, square leg umpire says it's going to be a boundary. One was just before that line, almost closer to that 6th line. So 4 added into the scoreboard. Ashik is on an absolute fire. Is in a good form. Leading from the front, Ashik is building a good partnership slowly and steadily. 27 on the board. Meanwhile, it's a devastation. One more extra added into the scoreboard. White plus 1, 2 added into the scoreboard. Asainar struggling to keep the ball inside the legal area. Asainar, experienced campaign now, struggling to keep the ball inside the legal area. Definitely going to haunt Team Diamond Master Blaster. Again, one more white ball from Asainar. Asainar definitely not having a good day. He can bowl different balls. He can change to leg spin as well. He's a very talented bowler. Finally, Asainar gets the line perfectly, but he's going into the third man area. They will not be able to stop this one. That outfield boundary is a very quicker one behind the wicket keeper. "39 on the boat. Over number 4 in progress. Just 2 balls completed so far from Asainar and 39 on the scoreboard.
One more white ball. Oh, leg spin used from Asainar, but fielder present in that point area, deep point, collected the ball very well. Asainar, he need to use that leg spin magic because so far he hasn't been able to keep the ball inside the line with the pace ones. Asainar, look at that change of pace from Asainar. Action, he made it like throw ball, but put the leg spin in the last movement. Last two more to go from Asainar. Asainar made a good recovery. He bowled so many extras in the starting, but now is bowling leg spin. One more magical leg spin. This is the beauty of leg spin bowling, isn't it? Batsman not able to connect the ball very well. Batsman struggling against leg spin bowlers all the time. Sal, one more dangerous striker. Will Sal be deceived with the leg spin of Asainar? Final ball of the innings. Asainar balls. Bashir collected the ball very well. Good throw. Direct it, in fact. And they get one more added as well. So 4 overs completed. 4 overs completed and 45 on the scoreboard. 45 for the loss of 2 wickets. .45 on the scoreboard. Now Sheer with the leg spin magic again. Team Diamond Master Blasters in the last over as well, they used leg spin magic. Here also they are using leg spin for the over number 5. Excellent bowling. And look at the instructions from Nawaz in the backward square, deep square leg, saying that if you bowl the leg spin, Ashik is definitely going to be deceived. We have to wait and watch. Will Ashik be deceived or will he be able to pick the leg spin line perfectly? But this time around it's going to be white ball. Ashik need not do anything. One more added in the total in the form of extra. Now see, balls of ultras and it is going all the way into that live telecast box. Straight into that live telecast box for a maximum. It's 6 run added in the scorecard. Umpire also signaling it. 6 run full toss ball from Naushir. This is definitely not quality bowling line of Diamond Master Blasters. They had 2 very good overs. One from Asif, one from Niaz. But they 2 overs after that definitely not in perfect bowling. Again punished. 4 more added in the scoreboard. 57 on the scoreboard. First over bowled from Bashir only gave 7 runs away, and Niaz bowled the third over only 3 runs away. In remaining 3 overs they have lacked to control the opposition, but here in the form of run out, Sal departs towards the pavilion. Now one more new batsman into the middle. Habib into the middle. Habib sent into the middle. Oh, one more over, pistol over. Bashir Bachi, oh my goodness. This is some outstanding fielding showcase.
Sometimes you never see easy catches being taken, and sometimes which seem like it's going all the way over the boundary lines will be taken in that easy fashion. Single-handed catch taken from Bashir. Ashik leading from the front. 29 individually scored from Ashik to take his team. 57 on the scorecard. 58 is going to be the target for Diamond Master Blasters. Diamond Master Blasters have a target of 58. Hasainar drives the ball into the short point area, short backward point, collects a single. Mushfiq in the bowling department.
Meanwhile, Mushfiq bowling a very good over. And Mushfiq exactly knows that Ramesh, he can cut the ball into that backward point as well. Mushfiq balls an outside the off stump delivery. Is going to be wide ball, but excellent collection from Rizwan behind the wickets. Rizwan keeping the wickets for Diamond True Believers, doing a great job. Good looking stroke. In fact, miscommunication between Ramesh and Asainar. Asainar was just standing at the non-striker's end, was not interested in the run, but Ramesh came all the way running towards that non-striker's end. So 1 run added into the scoreboard with that risky single. 3 in total on the scoreboard. Oh, good looking stroke. There's nobody protecting that deep extra cover boundary. It's going to be a 4. 2 balls, 3 balls, and into the fence for 4 runs. Asainar has got a good start now. Last 1 more remaining in the over. Last ball from Mushfiq. 7 on the board already. Mushfiq conceded 7 runs so far. If you look at the perspective of the game, they have a target of 58. And looking at the target, I think 8 runs in the power play over is not a costly one. Decent over from Mushfiq, but normally is a very good bowler. So the lead bowler, the strike bowler from the team Diamond True Believers, need to bowl much better over than this. But nonetheless, he has given a good start to the team with 8 runs over. But they haven't got to manage the wicket of any opener of Diamond Master Blasters. Excellent bowling from Naushi. Naushi starting the over with a dot ball. He need to bowl similar kind of ball. 8 on the board so far. In the form of catch out, Asainar walking back to pavilion. Asainar
they have promoted Nias into the top order because they need some power hitting here. At the moment, they need some good hitting. Nias on the striker's end. Now she on the bowling end. Now she to Nias. Nias, you need to bat according to the situation. Hard hitting definitely required. They're going for the second run as well. Easily second run will be added into the scoreboard. Rizwan fumbles to collect the ball first time. Second time he collected the ball, but batsman had ample time to get a run between the wicket. It's a league stage match for Diamond Master Blasters. They need this victory in order to stay alive in the competition. If they lose this one, they'll be having lost 2 matches back to back. Meanwhile, good throw onto the wicketkeeper's end from the fielder. Sahal, the fielder, in that deep wide-ish long off boundary. Now she bowls again into the middle stump. Niaz just hitting that ball into the onside of the wicket to collect a single. Quick single added. "13 on the scoreboard. 19 ball and 45 required to win the match. It's going to be the last ball of the over. Over number 2 in progress from Naushi. Excellent stroke play, but doesn't get the distance perfectly. They're going for the quick running between the wicket. Second run completed easily. So with that, over number 2 completed, and 15 on the board for the loss of 1 wicket. 2 overs completed, 15 on the board. Two run added into the scoreboard, and with that now 18 balls and 43 required to win the match. 3 over 43 required to win the match. Some big hitting definitely needed. And if you look at 2 of the batsmen in the middle, Ramesh and Niaz, they're known for their hard hitting. 2 of the players, they play in the same team in Ullal Cricket Association matches for Diamond KC Road. These 2 top class batters in the middle, they can do the job for their team, but they need to be very much sensible. Swinging at everything coming towards them, going to cost them their wicket. Good looking stroke to the ball of Sal. First ball, Niaz just takes a single, and 1 run added into the scorecard again. Oh, good looking stroke just into that deep mid wicket boundary. The fielder collected the ball perfectly. Quick running between the wicket. Umpire says it's going to be out. Ramesh also knows that is short of the crease line. So good fielding from the fielder. Young fielder did a great throw. Not just the good collection, great throw from the fielder. The throwing part is the most difficult part. To have an accurate throw in time towards the danger end is definitely needs a lot of skill in the fielding department. Rami is back to pavilion in the form of run out.
Sahal balls. Oh, is he got the foot onto that ball? But finally he gathers the wicket. So it's going to be one more wicket in the form of run out. Asif, the way he came into the middle, is walking slowly and steadily back to the pavilion as well. Diamond Master Blasters having one of the strongest side in the game, in the tournament, but still not able to perform to the expectation level of the captains as well. For Diamond, true believers, they are in a comfortable position. They're coming from a victory in their first match. On the other hand, Diamond Master Blasters, they're coming from a loss point. If they lose this one as well, they're going to be in big trouble in the tournament. Meanwhile, just one added. "19 on the boot. Niaz swings the bat hard, and it's going to be the end of Niaz's innings. Niaz back to pavilion with that catch out. Team Diamond Master Blasters having a lot of trouble. They made mistakes in the first innings. That's the reason why they are struggling in the second innings. They needed to be on point with the bowling in the first innings, but here they are regretting their decision in the first innings. Ashik himself has come onto the bowling mark to bowl over number 4. Meanwhile, it's going to be white ball to start off the over. Ashik bowls an extra. Once again, Ashik from the bowling mark. Bashir swings the bat hard. Naushir comes onto the striker's end, the new batsman. "21 for the loss of 4 wickets. 11 ball 37 required to win the match. And it's a legal delivery. Now she needed to cut the ball into the point at least, because that ball was in the legal area. And is he got the distance? No, Akim Bhattapadi is a wall in front of that boundary line. Is definitely not going to leave such kind of catches. Takes a perfect catch. Akim Bhattapadi is a fielder to have in the team, especially in these kind of league matches. Someone like Akim is definitely adds a lot of quality to the side. Ashik bowls again. Ashik.
was a good line and length delivery. So Nawaz just respects the ball and sweeps that ball towards the backward square leg area. And one more good looking stroke. Is it going all the way? No, in fact, young fielder did a great job. Good collection. "24 on the board. They're going for the quick running between the wicket. It's going to be one more wicket in the form of run out. So over completed. So over number 4 completed here. Last over remain. Riaz into the middle. Six ball 34 required to win the match. Good bowling from Hadi. Just balls into the leg stump. Nawaz just trying to get sweeps in. Rizwan, Ashik and Mushfiq. Also Sahal. Some of the good cricketers in the side. Diamond True Believers. Naushir as well. High up in the air, but nobody is going to be able to take the catch. Ball landed safely. Just one added between the wicket. Now Nawaz on the facing end. Nawaz needs to go for the big stroke rather than just playing sweep strokes because they need big runs to win this one. "28 on the board. Adi balls again. One more single added into the scoreboard. Last ball 29 required to win the match. Adi balls the final ball of the innings, and that's going to be comprehensive victory for Diamond True Believers. It's a very comprehensive victory for Diamond True Believers. I request team captain of RK Brothers and team captain of Diamond Master Blasters.
I request Mushfiq from Diamond True Believers, please come to the mic point. Mushfiq from Diamond True Believers, please come to the mic point immediately. I request Mushfiq, please immediately come to the mic point. ಮುಷ್ಫಿಕ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
Meanwhile, good bowling started the proceedings with the dot ball. Shabir normally is a very good bowler. Opens the bowling line for Diamond KC Road in the UCA as well. In the UCA, bowling opening overs is not an easy thing, but Shabir, he bowls very good overs. Excellent fielding from the fielder behind the wicket keeper, protecting that fine leg 30-yard circle area. Meanwhile, it's going till that boundary line. It looks like they're going for comfortable third run as well. Niaz and Asif promoted up in the order. 3 run added, in fact, into the scoreboard. Far away from the off stump, so 1 more added into the scoreboard. Meanwhile, appeal is definitely there. Wicket keeper had an appeal, but side umpire, square leg umpire, not interested with the appeal. In the second attempt, in fact, it's going to cross all the way for 4 runs. Totally irresponsible fielding showcase. Definitely, this is not some quality cricket. Diamond Master Blasters there searching for the victory, and they have opposition RK Brothers also searching for the first victory. Same position, both the teams in the same position. They are coming from 2 match losses each. Meanwhile, 1 more stroke into the long on. The fielder collected the ball finally. Over completed. First over completed, and scoreboard stands at 9.
Haris. Meanwhile, Asif back to pavilion in the form of run out. Afternoon cricket, always here in this Makyar Fizza ground. It's a difficult one for the batting side as well as the bowling side. It's always the luck that matters. The wind is blowing in an unexpected way in all the directions. Sometimes it could be into the long off and long on area. Direct hit, but I think batsman made in time. That's what umpire saying as well. So it's going to be not out. Ten on the board. 1.2 over proceedings are completed. Oh, meanwhile, once again, one more appeal for the side umpire. But umpire says no again. Two of the very good experienced umpires, Irshad Sankoligi in the square leg umpiring duty, and Abdullah Bajal at main umpiring duty. Oh, meanwhile, high up in the air. One bounce ball landed safely. Now Shadochi comes with a long throw onto the wicket keepers, and they get comfortable running between the wicket. 2 added into the scoreboard. Scoreboard moves on to 12. And in this over, so far 3 runs have been conceded. Last 2 more to go in the over. Brilliant ball into the long on. Fielder collected the ball, and the batsman just happy with the single. So Niaz to take the last ball strike against Haris. Haris and Niaz, they have played plenty of cricket together, playing for SFC Sankoligi and also Komarangala. Oh, good looking stroke. One ball into the hands of that young fielder. Young fielder collected the ball finally inside the boundary line. In fact, they're going for one more run. Risky run. Haris fails to collect the ball. Risky run completed. Asainar, not happy with his partner Niaz, is saying we could have completed one more run. 15 on the boot. 15 runs on the scorecard. Over number 2 completed. 15 on the scoreboard for the loss of 1 wicket. Afras brought into the bowling mark.
Afraz given over number 3. Meanwhile, Asainar changed his stance. That's the reason why umpire saying Asainar thinking that he was right hand. He was in the right hand stand, but in fact he was in the left hand. Again, Asainar tried to go for the reverse shot. He's going to be wide this time. Ball hits the wickets, but Niaz is still on the crease. So 2 run added, 1 plus 1, 2 run added into the scoreboard. Afraz, the senior cricketer, RK brothers, Abdul Qadir giving in some advice for the young bowler. They need to put confidence on the heart of young bowler Afraz. Afraz under confidence, he can bowl very good overs. But here Afraz again, pressure taking on him. He's got a giant of striker, giant like a striker. Niaz on the facing end. One more white ball. One more white ball, and now Shabir also going towards Afraz and giving in some talk. Meanwhile, 1 added between the wicket. Quick running, 20 on the scorecard. They need to put at least 50 runs on the scoreboard in order to win this match, because opposition RK Brothers also got very good fielding. Good bowling. Excellent bowling, in fact. 24 on the board. They have a decent score on the board. 4 balls completed from Afraz. Afraz balls for the 5th time. Niaz again swings the bat hard, and in fact Afraz, look at that brilliancy. Asainar was running half-heartedly through the pitch, but throw straightly given onto the hands of wicket keeper, and wicket gone here. One more batsman departed for Diamond Master Blasters. Now Rami is walking slowly into the middle. White ball. Rami is on the facing end. Rami is on the facing end. Niaz at the non-strikers end. Rami as he got the distance. In fact, just in front of that boundary line is being taken. We are waiting for the confirmation signal. And it is 6. He's finally managed to get that 6. Rami is back onto his form. If he's able to get one more shot, I think it's definitely going to increase the confidence of Rami's.
31 on the board. 31 on the scoreboard for the loss of 2 wicket. 31 on the scorecard. 3 overs completed. They have collected runs almost in an average of 10 plus 10 per over. And Rahim brought into the bowling mark to bowl over number 4. Rahim, the leg spin magician Rahim, he's got a very good leg spin line and length. He's got the variations. That's what does the job for him. Good looking stroke. Just one added. And time is up. In fact, one fielder should be called inside the 30-yard circle. Only 4 fielders outside the 30-yard now. There's a field restriction. They have crossed the stipulated timing mark. And if they keep getting late, they can get one more punishment from the umpire. One more fielder can be called inside the 30-yard. Good looking stroke. Just one added between the wicket. Now Niaz on the facing end. Niaz, he doesn't like to take the strike in a leg spin over. Normally he loves to play in pace overs. But it will be going to be very interesting. Is he going to be tempted to play big strokes? Or is he just going to rotate the strike towards the non-striker? Good looking stroke. One bounce and straight into the boundary. Look at that placement from Niaz. He knows that if he swings the bat hard for the maximum, he can be in trouble. But if he picks the no man area, there's no protection at all, it's going to be a very safe option for him. And with that boundary scoreboard now looking at 37 after 3.4 overs proceedings completed. Last 2 more balls to go. For the loss of 2 wickets, Diamond Master Blasters have collected 37 runs on the board. This is a survival match for both the teams, RK Brothers and Diamond Master Blasters. They're fighting this match. Both the teams have lost 2 matches each. Loser of this match will be straight away eliminated from the competition. The loser will be out of the tournament, so they need to be careful about losing this match. Into the hands of the fielder. Just one added running between the wicket. Last ball. Meanwhile, it's the wicket falling. Rami is walking back to pavilion. Rami is straight away walking back towards the pavilion after giving catch out. Now Nawaz into the middle. Nawaz, he needs to play some big strokes. Nawaz is known for his defensive play, but he needs to play some big strokes. 38 on the board.
Nawaz at the now strikers and Niaz on the facing end. Now Shadochi bowling the death over. Nawaz with a quick running. Niaz missed the ball to collect a single in the form of Bice. Niaz scored 16 on the board from 12 balls, which included 2 boundaries as well. Niaz, you need to go for big strokes. Nawaz is also saying that same thing. Nawaz is a defensive striker. That's what is sent into the middle to give much of the strike for Niaz, and it could be run out. Yes, Nawaz. It's a mistake of him. And that's what exactly senior player needs to give support to other good players. And Nawaz is saying that no worries about the run out. You just need to strike the ball well, because you can hit some big ones. And if you are able to collect big ones, scoreboard already at 41. If they are able to cross that 50 run mark, there's going to be psychological advantage of having 50 on the board in 5 overs. Oh, good looking delivery. Naushad Ochi against Niaz. Niaz to Naushad. Naushad to Niaz. It's a competition in the middle. They're both competing each other. One more fielder brought into the circle now. The stipulated time mark has been crossed again. 20 minutes for the innings, and I think now we are at 26 minute, 24th minute. Main umpire Abdullah Bajal along with the square leg umpire Ishrat Sankolige. Niaz again and again try to go for the big stroke, but it's going to be wide ball. Naushad is bowling a very good line and length, and Niaz has been struggling to connect the ball of Naushad. So far he has been rotating the strike, but now he needs to do the job of getting the big scores. They're going for the second run. In fact, no. Niaz not interested in getting Bashir out in the form of run out. So he gives a call to stay Bashir on the striker's end. Bashir at the facing end now. Naushad. Oh, good looking stroke into the hands of Abdul Qadir. Just one added by running between the wicket. Last ball. 44 on the board. 44 on the board. Last ball. Niaz. The struggle still continued for Niaz, and that's going to be the end of innings number 1. First innings completed here, and before going to start off the innings number 2, changes here in the commentary box as well. I would like to request young energetic commentator, Kannada commentator Mushfiq Sankolige into the microphone.
ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರೇ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 45 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗುರಿ ಇದೆ ಆರ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಗಳು ಶಬೀರ್ ಹಾಗೂ ಅಜೀದನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೋಡಿದೆ ಆದರೆ ಆರ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಶಬೀರನ ಆಟವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನೈಜ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಶಬೀರ್ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದ್ರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ್ವದ ಆಟವನ್ನಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 45 ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಗುರಿ ಇದೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ, ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಬಶೀರ್ ಚನ್ನನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಬಶೀರ್ ತನ್ಕೊಡದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಶಬೀರ್ ಕಡೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಒಂದೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. 45 ಓಟದ ಗುರಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದಂಡುಗಾರ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ನೈಜ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಶೀರ್ ತನ್ಕೊಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಸೇತರಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಟ ಇರುವ ದಾಂಡುಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇತರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಗಾರ ಬಶೀರ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ದಾಳಿಗಾರ, ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ದಾಳಿಗಾರ. ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಬಶೀರ್ ತನ್ಕೊಡದ 74ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಜಲ್ ರವರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ನೇರ ದಂಡುಗಾರ ಅಜೀದ್ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಫುಟ್ ವರ್ಕ್ ಬಳಸುತ್ತಾ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಈ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಟಗಳು. ಮಿಂಚಿನ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸತತ 3 ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇತರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಶೀರ್ ತನ್ಕೊಡದ ಪಂಚಮಿಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯಂತೂ ಇತ್ತು. ಥ್ರೋ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಾ 1 ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ 8 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸೇತರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಗೂ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಬಶೀರ್ ಕೊಳ್ಳಂಗಾರಿ ಇವರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ರಿವರ್ಸಿಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಂಚಿನ ಓಡಾಟಗಳು. ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಟ. 2 ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ 9 ಓಟ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 36 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಆರ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. ಖಂಡಿತ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ, ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ 2 ತಂಡಗಳಿಗಿದೆ. ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 36 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ.
ಆಸೀಫ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಶಬೀರ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಯ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಬೀರನ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. RK ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಶಬೀರನ ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನ. ಇಪ್ಪತ್ತ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಬೇಕಾಗಿದೆ 36 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಖಂಡಿತ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವ ದಾಂಡುಗಾರರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡುಗಾರ ನೌಶಾದ್ ಓಚಿ, ನೌಶಾದನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜೀದ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ನೌಶಾದ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 23 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅನುಭವದ ದಾಳಿಗಾರ ಆಸೀಫ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರ ನೌಶಾದ್ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಅಚೈಸೆ ತಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜೀತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 35 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 22 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ದಾಳಿಗಾರ ಆಸೀಫ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಡುತ್ತ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ. ಒಂದೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11ರಲ್ಲಿದೆ. 11 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಆಸೀಫ್ ತನ್ಕೂಡದ ಚತುರ್ಥನೆಯ ಚೆಂಡು ಸಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ನೇರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೌಲರ್ ಡ್ರೈವ್. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸೀಫ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ಕೂಟದ ಆಸೀಫ್ ಪಂಚಮಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ವೋಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನೇರ ಗುರಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆಸೀಫ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ಕೊಡದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಸೇಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಇಂತು ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ 12 ಓಟ ರಂದಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆದರೆ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೂನ್ಯದಂತೆ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಹಸೈನಾರ್ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಹಸೈನಾರ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೆದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೌಶಾದ್. ಒಂದೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚಂಡದಾಗಿತ್ತು, ಸುಲಭದ ಚಂಡದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅನಗತ್ಯ ಓಟ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಉದ್ದಾರಿಯ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜೀದನ ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಓಟಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು ದಾಂಡುಗಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 14 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 31 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ RK ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರ ಹರೀಸ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೀನಾರ್. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿಯ ಪತನ. ಉದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಉದ್ದಾರಿ. ದಂಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ RK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು. ಹಸೈನಾರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ಕೊಡದ ಪಂಚಮಿಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಸುಲಭದ ಚೆಂಡುಗಳು. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ 14 ಬಂದಿದೆ. 13 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬೇಕಾಗಿದೆ 31 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನ, ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನಗಳು. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 31 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೀಕ್ಷಕ ಅವರನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶರೀಫ್ MS. ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಮುಷ್ಫಿಕ್ ರವರೇ. ಇನ್ನುಳಿದ ಅಂಪೈರ್ ಅವರು ಔಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಮುಖೇನ ಓಚಿರವರ ಉದರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖೇನ ನೀರಸ ಮುಖದತ್ತ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಚಿರವರು. ಹೊಸ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ರಹೀಂ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15ಕ್ಕೆ
5 ಉದರಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಕೂಡ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಿಯಾಜ್ ರವರು. ಆಡಿದ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಸೋತು ನೀರಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 2 ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮೊದಲ ಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೀಚ್ ಬಳಿ ಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೀಜ್ ರವರು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖೇನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಯಾನೆ ಅದ್ದಾಯಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಪರ್ಕವಿತ್ತು. 1 ರನ್ ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ತನ್ಮುಖನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿ 9 ಎಸೆತ 28ರ ಸವಾಲು. ಮತ್ತೆ ಬೀಸಿ ಒಡವಳಿ ಯತ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2 ರನ್ಗಾಗಿ ಓಡಾಟ, ಓಟದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ತನ್ಮುಖೇನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸಿ ಒಡವಳಿ ಯತ್ನ, 1 ರನ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 7ಕ್ಕೆ ಬೇಕು 25. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೂಡ 7ಕ್ಕೆ ಬೇಕು 25. 7 to go, 25 to get. What a beautiful play that's from Mr. Abdul Khadar. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮೊತ್ತ 21. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 24 ರನ್ನ ಸವಾಲು. 6 to go, 24 to get. ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದ ಅಬ್ಬೂರ್ ಅವರಿಂದ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಹೆಸರು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ನೌಶಿರ್ ಏಕೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಸೆತಗಾರ. ಸುಮಾರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ನೌಶಿರ್ ಅವರು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಲಾಂಗನ್ ಕಡೆ ಎತ್ತ. 5ಕ್ಕೆ ಬೇಕು 23. ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ಸೋಲುವವರು ಯಾರು? ಗೆದ್ದರಂತರೂ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ, ಸೋತರೆ ನೀರಸ ಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ. ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅತಿರಿಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲ ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ವೈಡ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲ 1, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. ಮತ್ತೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಹೊರ ಚೆಂಡು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಲ. ರಹೀಂ ರವರು ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದೇ? ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಯಿಂದ. 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮುಖೇನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತಂಡವು. ಅಂಕಣದ 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಬರಿ. ಮತ್ತೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಚೆಂಡು
ಮತ್ತೆ ಅಂಬರ್ ಅವರಿಂದ ಹೊರ ಚೆಂಡು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ 1. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಳಿಬಿಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೌಸಿರೇಖರವರು. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೌಸಿರ್ ಅವರು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಅಲ್ಲಿ ಚಮೀರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯ. 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 16. ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ಸೋಲುವವರು ಯಾರು? ಗೆದ್ದರಂತೂ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಸೋತರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಆಡಿದ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಚೆಂಡು 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 15. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುವ ಪದನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನೋಡಿದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 2 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 19 ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ರಫ್ ರಾವ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಆಗಬಹುದೇ? ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ರವರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 14. 1 to go, 14 to get. ಮತ್ತೆ ಚೂಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ RK ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೂ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಸ್. ಟ್ರೂ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಬಹುದೇ, ಅಲ್ಲ ಸುಲ್ತಾನಿನ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದೇ? ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆಸಿಫ್ ರವರು.
ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ 4 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಹಮಾನ್ ರವರು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ 4 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ.
A good looking stroke. Directed required. Almost close to the wickets. Good fielding from Sadat. Young Sadat in that short point. Did a great job from the morning itself. Once again, ball into the hands of Sadat. Sadat advanced forward to collect the ball very quickly, but miscollection, and it's going to be 1 run converted into 2. Now fielding has been slightly changed. There's no power play in progress. They can put 5 fielders outside the 30-yard mark. Only 4 overs match. Last match of the league stage. Shafiq, the experienced Shafiq at the facing end. Shafiq doesn't get the connection. White ball, one-handed in the scorecard. Once again, Shafiq drives that one into the deep extra cover. Just one. They'll be happy with the single. Last ball of the over remaining for Muzammil. Muzammil again with a long run up. He tried to swing the bat hard with the reverse sweep, but doesn't get the perfect connection. Not a middle of the bat connection. So end of over number 1. First over completed. 9 on the board. 9 runs on the scorecard. 9 runs on the board after first over completed. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು 9. 9 ಓಟಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಉದ್ದರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಮರಳಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆ. ಆಶೀಕ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆ ಮರಳಿ. So dot ball. There's no room for any runs. It's going to be a dot ball. Once again from the bowling mark with a short run up, crossing umpire Asif. Oh, lovely ball. But batsman experienced Ali at the striker's end fails to make a good connection. You need to see the ball coming onto the bat nicely. Swings the bat hard, just the top edge. It's going to be just one-handed into the scoreboard. 10 on the board. 10 for the loss of 1 wicket. It's a clumsy afternoon session. The last match of the league stage. And after this, it's going to be qualifier number 1 coming up. Swings the bat hard. And wicket number 2 down. With this wicket, they have managed to get second wicket. 10 for the loss of 2 wickets. 1.5 overs proceedings are completed here. Last ball remaining. And now she into the middle.
Farooq into the middle. So end of over. End of the over. 10 on the board for the loss of 2 wickets. Shamir Chammu brought into the bowling mark. Chammu bowls a brilliant line. He needs to keep bowling at that leg stump line. Batters have been struggling against him in the leg stump line. But he needs to pitch the ball at the full length area. Oh, he's been picked up. Ball at the wideish off stump. Taken the catch in a single-handed way. Sadat, the young fielder, young talented Sadat at that deep cover, takes the catch perfectly. And one more wicket down for Diamond True Believers. And the experienced Razak into the middle. Razak, one of the very good cricket lover. He used to play cricket back in the days, but after being out of the cricket for a long time, Razak onto the batting end. Razak just tried to defend the ball, but ball with the off cut just went into the hands of the wicketkeeper. Wicketkeeper failed to gather the wickets behind the stump. Imran Asif behind the wickets. Razak just swings the ball hard, gets a single. Farooq onto the striker's end. Razak rotates the strike very quickly. One bounce and into defense for 4 runs. With that boundary, scoreboard now looking very strong for Diamond True Believers. 15 on the scoreboard. And we have with us some good cricketers watching here at the commentary box at the main stage. Ilyas, the member of Brothers Makyar, and also Ramshi, the member of PFC Puman, as well here with us in the commentary box. Meanwhile, it's back to the bowler. Young bowler bowling at the right line and length. Definitely deserves a lot of applause. Bowling in the right line and length. Definitely not going to be the easy thing. Again, leg spin magic, but this time around, straight into the hands of the fielder in the deep square leg. It's gone. Farooq back to pavilion.
Meanwhile, last ball remaining. Final ball of the innings. Let's spin magic again. One down to that deep long off. They're going for the second run as well. Razak. Half-hearted running from Razak. So with that innings number 1 completed. Just 1 run added in the last ball of the innings. And in the second run attempt, they got run out. So only 1 run added and scoreboard stands at 26 is going to be the target. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ರಂಶಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ರಂಶಿದ್ರವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And also we have with us Ilyas, the member of Brothers Makyar. One more good personality, good cricket lover. Diamond Welfare Association and Diamond Sports Club proudly presenting this 10th edition of Diamond Premier League 2024 here at Makyar Fiza ground. It's going to be one cracker of a contest. So far, this is the last match of the league stage. Mushfiq opening the bowling department again. 26 is the target, and first ball from Mushfiq will be wide ball. 1 wide plus 1, 2 run added into the scoreboard without any balls completed. Mushfiq giving in some extras. Latif at the facing end. Latif just sweeps the ball and it's a direct hit. In back, Latif gone. Latif back to pavilion. Latif back to pavilion. Muzambil survives. Luckily, they did not cross each other, or else that could have been the wicket of Muzambil. Muzambil and Latif. Latif back to pavilion. At number 3, one more experienced player walks into the middle.
And up at the striker's end. So white ball, one added into the scorecard in total now. Mushfiq trying to experiment with the line and length of the ball, as he knows that this match carries not much of importance for them, because they'll be playing regardless of this match, the qualifier one, because these two teams have won 2 matches each. So first and second position is definitely reserved for one of these teams. Oh, good looking stroke. Skull cracking boundary here. One bounce, and after that turn, beating the fielder, is crossing the boundary line comfortably. 4 more runs added in the scoreboard, and scoreboard jumps to 8 on the total. 8 on the scoreboard. Yes, 9 runs on the board. Correction here. 9 runs on the board. 3 balls completed, 9 on the board. Meanwhile, one more reverse batter stroke from the bat of Muzambil. Muzambil is a chase master. If you remember that second match chase they did, Muzambil single-handedly scored 36 runs. Meanwhile, here one more added single between the wicket. Everything, even though ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಡುವೆ ಜರ್ಸಿ ಲಾಂಚ್ ಸೆರೆಮನಿ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಡೈಮಂಡ್ ಎಫ್ಸಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿ ಲಾಂಚ್ ಸೆರೆಮನಿ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜರ್ಸಿ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. Meanwhile, coming back to the game, one more new ball being introduced. Muzambil, he wanted to play that reverse batter stroke, but it's going to be a dot ball. Muzambil again at the striker's end. Oh, look at that one. Classic stroke from the bat of Muzambil. It's classic vintage Muzambil for you. He loves to play into the square leg area. He gets a maximum, and scoreboard moves on to 18 in total. 1.2 overs proceedings are completed. Habib in the bowling mark, looking under pressure now, is bowling against the top batsman of the opposition, Muzambil. Habib balls again. Habib, in fact, it's going to be a legal ball, because that ball went between the bat of Muzambil. He was swinging the bat trying to play the stroke. That's the reason why both the umpires satisfied, saying that it's going to be a dot ball. Once again, Habib balls. Oh, that's much better. Good thinking from Habib. Habib knows that Muzambil is playing well with the rolling along the carpet. Deliveries are easily picked up from Muzambil. Good looking stroke. One bounce, and it's going to cross the boundary line. Just one added into the scoreboard. In fact, dot ball. Dot ball will end the over number 2. After 2 overs completed, 22 on the board. Just 4 required from 12 balls. 12 balls and 4 required to win the match. 12 balls and 4 required to win the match. And they'll be interested to see young bowler brought into the bowling mark. Ashfaq falls a far away delivery from the wickets, and Muzambil is giving in some crucial advice to the bowler.
Oh, that's much better delivery. Good bowling from Ozambil. Ashfaq. Ball's a good ball. Meanwhile, high up in the air and catch dropped as well. Up he gets one more life. Dot ball. One more good ball is going to be no ball called from the umpire. And with that, in fact, one more run needed to win this match. 2 runs required, in fact, with this, they're just getting one more added between the wicket. Yes, correction here. That no ball wasn't counted here. So with that no ball extra run added, the scoreboard seems to be match finished in favor of Diamond Sultan. Diamond Sultan have won the match against Diamond Pro Believers. And the next match also coming up between these two teams. That's going to be the high stake match for the final spot in the grand finale, for the first team to be entering into the finals. We have a qualifier one match coming up between Diamond True Believers taking against Diamond Sultan, and that match will be of 5 overs. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳು 5 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸೂಪರ್ 6 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇದೇ ಬರುವ 24 ಫೆಬ್ರವರಿ ಶನಿವಾರ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ S4 ಪ್ಲೇಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ₹500 ನೀಡಿ 17 ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿಯ 24 ತಂಡಗಳ 6 ಆಟಗಾರರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ S4 ಪ್ಲೇಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ₹8,000. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ₹4,444. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಲಪಾಡಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ 6 ಮಾದರಿಯ 7 ಜನರ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಿಬಿಪಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೌಸ್ ಪೆರಿಬೈಲ್ ಬೀರಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಬಿಬಿಪಿ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಪೆರಿಬೈಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೀರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ₹13,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಬಿಪಿ ಟ್ರೋಫಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹7,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಬಿಪಿ ಟ್ರೋಫಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ₹1,200 ನಗದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ 2 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್
ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಜರ್ಸಿ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಶೀದ್ ಬಾಯ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಜರ್ಸಿ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಮಂಡ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹುಸೈನ್ ಅಕ್ಕ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಜರ್ಸಿ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು. ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ FC ಇದರ ಜರ್ಸಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೈಮಂಡ್ FC ಇದರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇದರ ಜರ್ಸಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಜರ್ಸಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸರ್, ರಶೀದ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶರೀಫ್ MS ಇವರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಸೇನ್ ಅಕ್ಕ, ಶಮೀರ್ DX, ಸಮದ್ ಸರ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಜಾಕ್ ಮುಲ್ಲುಗಡೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶರೀಫ್ MS ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜರ್ಸಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಡೈಮಂಡ್ FC ಇದರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎರಡು 2024ನೇ ಸಾಲಿನ ನೂತನ ಜರ್ಸಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈಮಂಡ್ FC ಇದರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಫಿಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಜರ್ಸಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ನೂತನ ಜರ್ಸಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಫೀಲ್ ಜರ್ಸಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡೈಮಂಡ್ FC ಇದರ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಸಾಲಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಂತೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನೂತನ ಸಾಲಿನ ಡೈಮಂಡ್ FC ಇದರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ಜರ್ಸಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಂಡ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಡೈಮಂಡ್ FC ಇದರ ಜರ್ಸಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ.
ಸರ್ವ ಆಡುವಂತಹ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೂ ಬಿಲಿವರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನ ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೂ ಬಿಲಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಸತೀಶಿಂದದು ಹತ್ರ ಬರಲಿ ಗೋಪಿಯಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅವ್ನು ಜಂಡು ಹಿಂದಿಯು ಇಂಗ್ಲೀಷು ನಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಉಂಡಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಅವರಿಕ್ಕರ ಇದಾಕಿ ಹೊಂಡಿಕ್ಕಂದಿಲ್ಲ ಅವನ ಇದಾಕಿರಿ ಓವರ್ ಇದಾಕಿರ್ಲಿ ಅದು ಅವ್ರ ಜಂಡಾಳದು ಇದು ಹಂಗನೆ ನಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಅವರು ಪ್ಲೇಯರ್ ನನ್ನ ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಪಿನ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಬೋದ್ನಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಎತ್ತರೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬರ್ತು ಬಂದ ಅವ ಕಲ್ಚಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೋಕ್
ಉಳ್ಳ ಆರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಸ್ರಪ್ ಅದು ಆರು ಚೆಂಡು ಕುಪ್ಪೆ ಬದು ಅದು ಚೆಂಡು ಉಳ್ಳ ಅಶ್ರಫ್ ಕುಪ್ಪೆ ಬದವಲ್ಲ ಉಂಟು ನೇರ್ನಾಡು ಪುತ್ತೂರು ಅಶ್ರಫ್ ಪುತ್ತೂರು അങ്ങനെ കുപ്പതാ ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲ അവിടെ കുപ്പതാ മാച്ച് ഉണ്ട് പോണ്ട് കുപ്പതാ മൂന്ന് മണികളെ ಅದು ಅವರು ಕಳಿತರು ಮಾತ್ರ ಅವರೇ ನೇರ್ನಾಡು ಅವಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಅವರ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ಗ್ರೂಪ್ എടുത്തുള്ള കമന്റ് ನಾವು ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡು ಖಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ നേരത്തെ എടുത്തിരായി എടുത്തില്ലേ ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നവിടെ ಬಂದಿಲ್ಲ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಂದಿದಾಯ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಂದಿಲ್ಲ റിപ്പോർട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞ അറിയാം ട്രെയിൻ ഡൗൺ ചെല്ലാനല്ലോ ഒത്തിരി ലോങ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായല്ലോ കുത്ത കിടന്നു ಸೆಮಿಫೈನಲ್ കുറച്ച് ഇതാക്കിയ കാൾ കുറച്ച് പിന്നെ അത് ರಾಮ್ಶಾಕನ ಬಚ್ಚನೆ ಬಚ್ಚನೆ അതിലെല്ലാം പോയിട്ട് അങ്ങനെല്ലാം ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ചങ്ങല മരത്തില്ല Hall check, hall. അത് ഇന്നലെ ചങ്ങല മരത്ത് വന്നിട്ടില്ല 8 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ എടുത്തിട്ടില്ല Hall check, hall. Mic check, hall. ഇത് ചന്ത കാലിങ്ങനെ നീട്ടിട്ട് Hall check, hall. Hall check, hall. Mic check, hall. Hall check, hall. Hall check, hall. Mic check, hall. Qualifier number 1. ಟೈಮಿಂಗ್ And at the start of the first ball, the timer will be started for the innings. 20 minutes per innings, 5 overs match. First over is going to be the power play. Meanwhile, behind the wicket keeper Latif tried to gather the ball the first time but failed to do so. One run quickly added. In fact, 2 added, white plus 1. ಮಜ್ಜು ಏನೇಟಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಜ್ಜು Now see at the facing end. In fact, beautifully bowled from Mozambique, just keeping the ball inside that tram line. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಜಾಲ್ ಮೈಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಒಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಆಪರೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
And with the buys, they have got 2 runs added into the scoreboard. And scoreboard now jumps to 4 in total on the board. ഇതെടാ, പോന്നോ? ഇതെടാ, വടക്ക് വരുന്നോ? മാച്ച് പോയിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഫോണാക്ക്. Meanwhile, up in the air and taken comfortably. Wicket number 1 down. The struggling innings of Naushi comes to an end. Rizwan into the middle. Rizwan at number 3. Rizwan at the striker's end. Two of the very good officials for this match. Abdullah Bajal along as the main umpire, along with the square leg umpire Irshad Sankolige. And here in the physical scoring duty, Hafiz Sankolige. And as the digital scorer for the live telecast in the Alpha Sports, we have Dilip doing the scoring duties. First over in progress still. Last ball remain in the first over. 5 runs so far conceded from Mozambique. 5 on the scorecard so far. Good looking stroke. There's nobody protecting that long on boundary, but fielder comes with a long chase from the long off area to collect the ball in time. So it's just going to be 2 runs added from the last ball of the power play over to complete power play over number 1. 7 on the scoreboard. 7 after the first over completed. 7 for the loss of 1 wicket. Rizwan and Ashik in the middle. Aziz brought into the bowling mark. Aziz brought into the bowling mark for over number 2, the second over. The fielding side need to be careful with the timing. They have an innings timing. And if you look at the fielding side, Diamond Sultan, they have some of the very good fielders in the side. Asif at that backward square leg, short backwards point.
experienced Asif in the fielding department. He contributes a lot to the team. Diamond Sultan, even though they have some weak players in the side, they also got some of the notable names in the side. Someone like wicketkeeper Imran Asif and Muzambil. Meanwhile, it's going to be one run added quickly. So total now completed 10 runs for team Diamond True Believers. Diamond True Believers, they're on to a total of 10 runs on the board. Good looking stroke from the bat of Rizwan. Rizwan loves to play that innovative stroke into the deep point area, deep backward point. He loves to bat with the reverse bat to the point of the third man area in order to collect boundaries and force. But so far he hasn't been able to crack the fielding side. Ashik also trying to play a reverse batted stroke. Every player playing in this Makyar Fiza ground loves to play reverse batted strokes. Aziz has done a great job so far in the bowling department. 12 on the scorecard. 1.4 deliveries are completed. Last 2 more to go in the over number 2. Once again, just plays a defensive stroke into the mid-wicket area. The fielder gathered the ball. Khalil, one of the safest pair of hands. Diamond Sultan, they got Khalil, Imran Asif, Mujja. Last ball of the over, Aziz and also Chammu, Latif, Samu, and also experienced Asif fielding at that short square leg. Meanwhile, Mujja misses the throw. So it's going to be 1 run quickly added. Risky single completed. Rizwan and Ashik in the middle. They're collecting runs in quick succession. Even though they're collecting runs at the scoreboard so far. 14 completed in the scorecard. 5 overs match. 2 overs completed. 14 on the scoreboard. And KC Road Mobile Shop owner Nawaz has come to this wonderful, prestigious Diamond Premier League Season 10. I heartily welcome Nawaz sir into the grand stage of this prestigious cricket tournament. Hearty welcome sir. ನವಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸೀನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ನವಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಮೆರುಗನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Meanwhile, quickly 1 more run added between the wicket. Ashik and Rizwan, they're making sure, even though they're not able to connect big strokes, they want to make sure that they get quick runs added between the wicket in order to keep the scoreboard moving. Scoreboard now looking at 16. Chammu balls again. Chammu with the slower one. Umpire Abdullah Bajal, experienced umpire. Even though players trying to deceive the umpire, umpire says that ball went inside the line. Ashik playing at the striker's end. He need to be careful. He need not play much dot balls. If he plays a lot of dot balls, oh look at that one! He's beaten Asif. It's going all the way for 4 runs. Asif, one of the top class fielders, experienced fielder, but tried his level best with the dive, but not able to stop the ball perfectly in time. Good effort, 10 on 10 effort at the square leg, at the short square leg. Definitely a difficult job.
Last two more balls to go from Chammi. Chammu balls here high up in the air. In fact, ball landed safely. They're going for the second run. Second run will easily be added into the scorecard. Ashik and Rizwan, they're keeping the scoreboard moving. Bit by bit, they're collecting runs. Over number 3 in progress. And Chammu with the last ball. 22 on the board for Diamond True Believers. 22 on the scorecard. Last ball remaining from Chammu. Chammu balls again. Towards the third man area. Short third man fielder makes the miscollection. They're going for quick run between the wicket. Just one added. They'll be denied of the second run. Fielder did an excellent recovery. 23 after 3 overs completed on the scoreboard. 23 for the loss of 1 wicket. 23 for the loss of 1 wicket is not a bad total actually, because in the evening session the runs get very difficult to be chased. Khalil brought in for over number 4. Khalil with the first ball, just conceding 1 run in the form of byes as well. Umpire signals here, so that confirmation that score came in the form of byes. 1 more extra added into the scoreboard. In total 24 on the board. Meanwhile, look at that bowling. Excellent change of pace from Khalil. Khalil is got a lot of experience in both format of the cricket, underarm as well as overarm. He's got good experience of the cricket. Khalil balls again. Full toss, low full toss, and fielder fumbles to collect the ball, and it's going to be easy 2 run added in the middle. They're going for the third as well. Could be run out opportunity. Are we going to see? No, in fact, finger doesn't raise from the umpire. 3 run completed. Risky triple completed here. 27 on the board. 27 on the scorecard. Definitely this run is going to be very valuable for them in the second innings when they come out to defend this total. Every run they get here is going to be very much valuable for them in the second innings. Just pushed the ball into the short point, and fielder collected the ball again. They had the opportunity to collect. 1 was single. Rather than playing dot balls, I think it would be sensible from them if they be able to rotate the strike in a consistent manner. Good stroke, 1 bounce and into the hands of the fielder. Fielder gathered the ball in with the perfect timing. Last ball of the over. Over number 4 from Khalil. With the last ball, 30 runs on the scorecard.
30 on the scoreboard. Rizwan again wanted to play big strokes. Rizwan and Ashik, they are in the middle, but still scoreboard just at 31 after 4 overs completed. This is a clumsy evening session, early evening session, late afternoon session, early evening, and a slow type of batting approach from the batting team, because they know that in the afternoon, in the evening session, in fact, if they be able to get at least more than 40, they can defend the total very easily in the second innings as well. Irfan from the bowling mark bowls his first ball, and the first ball of the over goes into that mid-wicket area, just outside the 30 yard of mid-wicket, and single collected. Strike came back to the hands of Ashik. Meanwhile, here is going to be a Spectra wide, and I think Imran Asif, he has injured himself as well. In fact, it's not Imran Asif behind the wickets. Muzammil is the one who has injured himself. Muzammil, he just rotated his knee or maybe the ankle. I request the extra players of the team, please get in some water. White plus 1, 3 run added, 35 on the scoreboard. White plus 2, sorry. White plus 2, 35 on the scoreboard.
one top over pitch delivery going to be punished. Ashik is been waiting for the loose overs and now he started striking the ball very well. With this maximum scoreboard jumps to 41 in total for Diamond True Believers. In a slow and calm manner, they have built a very good innings in the middle. Oh, wonderful piece of bowling. They're asking for stumping, but umpire not interested. Three balls completed. Irfan again. Again over pitch delivery. But he is not going to get the distance. Fielder takes the catch comfortably. Aziz doesn't make any mistake in taking that catch. Safely landed. Ball safely landed in the hands of Aziz. Wicket number 2. After a long time in the middle. Ashik walking back towards the pavilion. Good hitting. Wonderful innings individually played from Ashik. Now Sal at number 4 walks into the middle. Meanwhile, quick running between the wicket required, but Rizwan is definitely be walking back towards the pavilion. They need to send someone who can run between the wicket very quickly into the middle now. And Mushfiq walks into the middle. Score 42 in total. Mushfiq walking into the middle. Mushfiq, one more very good all-round cricketer. Sal at the facing end. Sal swings the batter and Imran Asif going to take the catch comfortably. And that's going to be the end of innings number 1. 43 is going to be the target for opposition. Diamond Sultan, they need to get 43 in order to win the match. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
Mushfiq with the new ball, starting the innings number 2. Mushfiq, right-handed orthodox bowler. Oh, Ashik behind the wicket keeper, tried to stop the ball. One run added by running between the wicket. With that one run, Mozambique is off the mark. Mushfiq again balls and Hakim, but Talapady takes a perfect catch. It's going to be wicket number 1. Asif back to pavilion. Just single run on the board, and they are already losing 1 wicket. First wicket down. They needed a good partnership in order to chase the total down. 43 is going to be the target. Required run rate 9 per over now. They need to collect according to the required run rate. Khalil at number 3 walks into the middle. Meanwhile, it's going to be white ball. Once again, just cuts the ball into the mid wicket. Habib collected the ball, but batsman very quick in running between the wicket. Ashik is not happy with the fielder. Is saying that you should have taken the throw at the wicket keeper's end in the first time. Mushfiq again from the bowling mark. Reverse batted stroke effort from Muzambil. Up and over the backward square leg fielders head for 4 runs. Once he's beaten that backward square leg fielder, short backward square leg fielder, is definitely not going to be stopped. Straightly going into that boundary line. Outfield behind the wicket is definitely very quick. Even the fine leg and the third man, along with the backward square leg and along with the backward point as well. All that areas, 4 areas, definitely very quick outfield. Bowler needs to be careful. Mushfiq, brilliant ball! Excellent bowling from Mushfiq. Wonderful comeback for the young talented champion bowler. So with that over completed, over number 1 completed, 7 on the scoreboard. Just 7 runs on the scorecard. And looking at the scoreboard, 7 on the scorecard.
Naushir from the bowling mark. Now she bowls a brilliant over. Good line and length from Naushi. Opposition Diamond Sultan. They have a very limited batting power. They don't have that luxury of having a lot of batters in the side. So the top order need to bat, knowing that in mind, they need to bat sensibly. They need not lose the wicket. This is some excellent stroke play. They need to bat this kind of strokes. 1 run added and scoreboard moves on to 9. 9 on the scoreboard. Over number 2 in progress. 34 required from 22 balls. 34 from 24 balls. Possible chase as far as Muzambil and Khalil is in the middle. The equation is easy in favor of Diamond Sultan. But injury concerns still continue for Muzambil. In the first innings as well, while he was doing the wicket-keeper duty, he had the same injury issue. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ನವಾಜ್ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್, ತಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸೀನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ನವಾಜ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
Meanwhile, into the mid-on area, fielder collected the ball. Habib, the fielder at that mid-wicket area, collected the ball. Now he's been moved on to the mid-on area. They need to stop every runs because this match definitely going to be a close one. Now she again from the bowling mark. Balls. Now she, brilliant ball. Excellent ball. Is targeting that off stump. Muzammil is having that slight pain in his leg with the leg injury. Is playing in this match. 11 on the scorecard. 11 on the scoreboard. 19 ball, 32 required to win the match. Meanwhile, one more extra run added into the scoreboard. White ball extra added into the scorecard. Khalil at the facing end. Khalil and Muzammil. If these two able to make a good partnership in the middle, definitely there's a possibility of chasing this total down. Muzammil not interested to take the run. He wants to strike in the next over, I think. That's the end of over number 2. 2 overs completed and the scoreboard at 12. So only 6 runs came in this over as well. 5 runs in fact came in this over. And 12 on the board. 31 required from 18 balls. 18 ball, 31 required to win the match. 18 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಂದೆ 31 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 over and 31 required to win the match. Definitely a possible chase. Collecting 10 per over is an easy thing here. You need to make sure at least you get a boundary in the over. And then the equation is all possible. Muzammil tries for the reverse batter stroke. Fielder underneath it. In fact, fielder makes a mistake. Long chase for the fielder, but Muzammil only collects a single. With that single now, scoreboard looking at 13 on the board. In fact, it's going to be white ball. They're asking both the umpires for the no ball, but umpires are saying it's going to be white ball. Just one more extra added into the scorecard. In fact, dead ball called from the umpire. Dead ball, there's no ball counted. Oh, good looking stroke, but definitely not getting the distance. It's going to be one more wicket. Wicket number 2 down. Asif departed in the form of first wicket, and this is going to be the second wicket. Khalil walking back towards the pavilion. Now Latif sent into the middle. "14" on the scoreboard. Sorry, correction. 13 only on the scoreboard. 13 on the scorecard. There's no white. It was a dead ball. So 13 on the scorecard. And Latif into the middle. Latif. One more very good striker. Latif in the middle. Good looking stroke opens the face of the bat into the deep
Wide is long off. The fielder collects the ball. Sahal is the fielder in that area. Collected the ball finely. Up in the air. Could be one more wicket. Ashik. Ashik drops the catch. It's a rare sight to see Ashik dropping catches. Muzammil gets alive. Muzammil definitely has got a life again. In the previous over as well, he had one more catch dropped. So 2 chances for Muzammil now. I think if Muzammil is going to finish this match with the leg injury, I think it will be the same like Maxwell against Afghanistan. In that match, similar kind of incident happened. Maxwell had a leg injury and also he was given 1 chance with the catch dropped. Four balls completed and last 2 more to go in the over. Ashik. Ball 29 required to win the match. 14 ball 29. They need at least 1 good hit. Muzammil got the ball into that backward square leg. They're going for the second run as well. Muzammil finally is able to manage that second run. Good running between the wicket. Exactly, with the leg injury, is running between the wicket, but still making a good use of the opportunity of that stroke. Is collected 2 runs. And last ball remaining in the over, number 3. 2.5 overs proceedings are completed. 16 on the scoreboard for the loss of 2 wickets. 27 from 13 ball. 27 from 13 balls are going to be the equation remaining. 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 13 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 13 ball and 27 required to win the match. Muzammil again wanted to play big stroke. It's going to be white ball. Wicket keeper just dancing around the wickets, thinking that it's going to be stumped out. But square leg umpire, experienced Irshad Sankolige, says batsman safe. So it's going to be white ball and only 1 run added into the scorecard in the form of white ball. So 17 on the scoreboard now. Now required 26 from 13 balls. Good looking stroke. Fielder Sal collected the ball and Muzammil keeps the strike with him. So end of over number 3. After 3 overs proceedings completed, 6 runs came in this over from Ashik. 18 on the scoreboard for the loss of 2 wickets. 3 overs proceedings are completed here. 12 balls remain and 25 required to win the match. 43 is the target given from Diamond True Believers. But now it's going to be very interesting to see how many runs the over number 4, which will be bowled by Sahal, is going to get for the account of Diamond Sultan. Sahal brought into the bowling mark. Sahal balls. Sahal with a very good ball. They're going for the quick running between the wicket. Chance of run out! On the no-strikers end. Umpire says no. Excellent running between the wickets. Muzammil almost in the form of buys. They get 1 run quickly added into the scoreboard. First ball from Sahal in the form of buys. Single added into the scorecard. Latif on the facing end. Sahal again balls. Latif, good looking stroke into the long on. A fielder now she collected the ball finely.
Good ball. Excellent bowling from Sahal. Bowled a very quicker one. 3 balls are completed. 3 balls are completed now. Scoreboard 20 in total on the board. Musambil again played similar kind of good looking stroke, but Ashik collects and Musambil in fact going for quick running. Wicketkeeper makes a mistake, and finally finger raised from the umpire at the no strikers, and Latif has to walk back towards the pavilion. Ashik throws at the wrong end. Actually, he did not see the runner coming for the second run. Last 2 more balls to go. Last two balls remain in this over. Irfan into the middle. 22 required from 8 balls. 8 ball, 22 required to win the match. 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತಹ 8 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. Mozambique needs to play some reverse batter strokes. Oh, look at that ball! I think he's got the distance. In fact, no, ball just landed in front of the fielder. Lucky for Mozambique. I think misjudgment from the fielder. That ball went against the direction of the wind. Wind is flowing from the opposite direction from that area. So definitely against the wind, that ball did not go all the way. Ball landed just before that boundary line, almost a meter away from the boundary line. 22 on the board. Just one added into the scoreboard. Sal balls. And just one run added. So it's going to be Irfan who's going to have the strike at the first ball of the over number 5. Mozambique at the no strike for the 5th over to begin. 23 on the scorecard. 20 runs from 6 balls. Hadi brought for over number 5. The crucial over, match deciding over. Hadi, 6 ball and 20 required to win the match. 6 ball, 20 required to win the match. Irfan on the facing end. Young Adi to one more young talented batsman. Meanwhile, it's going to be white ball and wicket keeper Sheikh makes the mistake. He took the throw early. And at the no strikers end, even Irfan got out. Wide and Irfan got out at the no strikers end. So wicket down now. Irfan's wicket down at the no strikers end. White ball and one run added in the form of extra into the scorecard. Aziz sent in to the middle. Aziz at number 6.
Hadi. Balls again. Oh, Muzambil with a reverse bat and maximum. The match is still not yet over. Still it's a possible chase here. 30 on the scorecard for Diamond Sultan. 30 for the loss of 4 wicket. 4.1 over proceedings are completed. 5 ball and 13 runs are required to win the match. As far as Muzambil is staying in the middle, I think that blunder committed from wicketkeeper, sending Muzambil into the striker's end, and also bowler making the mistake of bowling the Spectra wide. 5 ball, 13 required to win the match. Five ball, 13 required. Excellent try, but it's going to be dot ball. I think he's a combo batsman, right hand, left hand batting, both the style he can play. But he starts to play from the right-handed style. Once again, they're going for quick single. In fact, second run possible. Second run possible as well as he's going for quick run, but it's going to be run out. Sacrifice of wicket from Aziz to keep Muzambil at the striker's end. Just 1 run added and scoreboard 31. Brilliant bowling, but umpire says no. That ball deflected his leg, then hit the wickets. That's the reason why umpire is saying clear decision from the umpire. That ball touched the legs of wicketkeeper Ashik, then fell onto the wicket. Clear angle here from the commentary box. Good umpiring, but Muzambil wasn't outside the crease. That's the reason why he's safe. 2 ball 12 required to win the match. Muzambil, if he's able to finish the match, he could be someone like Ashraf. 3 weeks back in that Sulya ground. What an innings played from Ashraf Muttur. He finished the match 2 ball 19 chase done from Ashraf. Here can Muzambil be the hero for his team, Diamond Sultan? If he's able to hit 2 ball 2 maximums, they're going to get the first finalist spot in the final of DPL season 10. Hadi balls, swings the bat hard, but doesn't get the connection. It's in fact going to be bowled out. Muzambil walking back towards the pavilion now. "31 on the scorecard. Chammu into the middle. Still, the game is possible.
still the chase is possible. If bowler makes any mistake and batsman hits any maximum, the game is still on. That's what exactly happened 3 weeks back in that Sulya ground. 2 ball 19. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾರಿ, ಕೇವಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತಹ ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಡೈಮಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದಾಕಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ರು ಐಫೋನ್ 14 ನೌಶೀರ್ ರವರ ಐಫೋನ್ 14 ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ.
ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ನಿಗದಿತಪಡಿಸಿರುವಂತಹ 20 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತಹ 20 ನಿಮಿಷವನ್ನ ದಾಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನನ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಡುವಂತಹ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And for the committee duties of this wonderful eliminator match, qualifier number 2 in fact coming, I request Mushfiq Sankulige to take over the committee duties in state language Kannada. Over to Mushfiq. ಆಟಗಾರರೇ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆದು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದ ರಶೀದ್ ರವರೇ. ಡೈಮಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ದಾಂಡುಗಾರನ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿಯ ಘೋಷಣೆ ಇದೆ. ಆಸೀಫ್ ಬಾರಿಸುವ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡುವಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೈತನ್ ಕೂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡ ಸಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಸೀಫ್. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಇದು. ಇರುವ ಸೇತರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಂಡುಗಾರ ಆಸೀಫ್. ಖಂಡಿತ ಸತತ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಸೀಫ್ ರವರಿಗಿದೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಒಂದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಬಸೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 10 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಲಾಭವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತಂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಶೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ತಿನ್ಕೊಡದ ಪಂಚಮಿಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನೇರ ಚೇತರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ದಂಡುಗಾರ. ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದಾರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅಸೈನಾರ್ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ತಿನ್ಕುಡದ ಪಂಚಮಿಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂಡದಾಗಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಮಿಂಚಿನ ಊಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಚೆಂಡು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಡೀಪ್ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದ ಬೌಂಡರಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಗಳು ಆಸೀಫನ ಮೇಲಿದೆ. ಆಸೀಫ್ ಆಡುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಆಟಗಳು ಸೊಗಸಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಸೀಫ್ ಹಾಗೂ ಅಸೈನಾರ್. ಕೊನೆಯ ಬೌಂಡರಿ ಹಸೀನಾರ್ ದಂಡು ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಸೀಫನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 2 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 16 ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಲಿಯಲು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಆಸೀಫ್ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆಯಿತ್ತು ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 17
ಈ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿಗೂ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರವಿದೆ. ಅಸ್ಗರ್ ಇವರಿಂದ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನ್ನು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ, ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ, 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಉದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಲೀಲ್ ತಿನ್ಕುಡದ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಟಾಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಜಲ್ ರಬ್ಬರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ನೇರ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಂಡು ತುದಿಯಿಂದ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ, ಅಜೀಜ್ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21ರಲ್ಲಿದೆ. 21 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಬೋಬರಿನ ಚತುರತನೆಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರ ಖಲೀಲ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟಾಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು ಈ ಮಧ್ಯ ಆಸೀಫ್ ಎಡವಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಟ ಈ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮಿಂಚಿನ ಓಟ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ 23 ಓಟಗಳು. ಖಲೀಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂದುಕೊಡದ ಪಂಚಮಿಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ, ಅವಳಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ. ಖಲೀಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂದುಕೊಡದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಸಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಟಾಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ ನೇರ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ದಂಡನೆ, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಂಡುಗಾರ ಹಸೈನಾರ್. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 13 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೂನ್ಯದಂತೆ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 26 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ತಂಡ. ಎರಡು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಭುವರ್ಣ ಎಸೆಯಲು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಮೀರ್ ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಮೀರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಸೈನಾರ್. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ನೇರ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೌಲರ್, ಡ್ರೈವ್, ನೇರ ಗುರಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಗುರಿ ತಪ್ಪಿದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಶಮೀರ್ ತಂದುಕೊಡುತ್ತ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು.
ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಸೀಫನ್ ಆರ್ಭಟ ಈ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಆಸೀಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೋಡಣೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 30 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಮೀರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂದುಕೊಡದ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ನೇರ ಸೇತರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರವಗಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟ ಚುರುಕುತನದ ಓಡಾಟ. ಗುಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಸೈನರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಸೀನಾರ್ ಧಮಾಮ್ ಇವರಿಂದ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಸೀನಾರ್ ರಿಯಾದ್ ಇವರಿಂದ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶಮೀರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆಯಿತ್ತು ಬೇಡ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 33 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರನ್ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 11 ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೂನ್ಯದಂತೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ 11 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇರ್ಫಾನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇರ್ಫಾನ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಚೆಂಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರ್ಫಾನ್. ಒಂದೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 35 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ತಂದುಕೊಡಿದ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡದಾಗಿತ್ತು. ಸುಲಭದ ಚೆಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಬುದ್ದಾರಿಯ ಪತನ. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಶಮೀರ್ ಸೇತ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿಯ ಪತನವಿದು.
ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ನೌಸೀರ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಇರ್ಫಾನ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಮಾದರಿ ಚೆಂದದಾಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಧ್ಯ ಮಿಂಚಿನ ಬೋಡಾಟ ಗುಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿಯ ಪತನ. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ 37 ಓಟಗಳು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು, ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿಯ ಪತನ. ನಿರಾಶಿತ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಸೀಫನ ಉದ್ದಾರಿ ಪತನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸೀಫ್ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. 37 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಅಜೀಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ಕೊಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಚಂದ್ರನ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿಯ ಪತನ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡುಗಾರನ ಉದ್ದಾರಿಯ ಪತನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜೀಜ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ಕೊಡದ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉದ್ದಾರಿಯ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉದ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿಗಾರ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಉದ್ದಾರಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ 37. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಧ್ಯ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂದು ಪಂದ್ಯಗೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನ ಇಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಜೀಜ್ ತನ್ಕೊಡದ ಪಂಚಮಿಯ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಒಂದಂತೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು ನಿಯಾಜ್, ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಗಳು. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಮ್ಮೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಗಾರ ಅಜೀಜ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 39 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಓಟದ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಓಟದ ಗುರಿ ಇದೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಕಾದು ನೋಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ, ಗೆದ್ದರಂತೂ ನೇರ ಫೈನಲಿಗೆ, ಸೋತರೆ ಬರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ. ಖಂಡಿತ ಕಾದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ತಂಡ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ರಶೀದ್ ಸಂಕೊಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೈನೆಕ್ಸ್ ಇದರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಅಜೀಜ್ ರವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ
It's going to be the start of the chase. Asif and Khalil. And Bashir start the proceedings. Bashir Bachi, the fast ball itself going towards Nawaz, who's standing at that deep backward square leg. Boundary line, but collects the ball finally. Just quick running between the wicket from both the fielders, both the batters in fact. Just one run completed by running between the wicket. With that, scoreboard has started ticking. Good looking stroke. In fact, they're going for the single. Just single taken. And Bashir collected the ball finally. Good throw from Asenar. Asenar at that deep wideish long on at the country mid-curve corner. Fielding perfectly. Just protecting the boundary line. Now it's being called on to the inside the 30 yard. Oh, young fielder made a mistake. But Nawaz comes into the rescue of that ball. He collected it finally. Just before the boundary line. Collected finally from Nawaz. Nawaz, very good fielder. Fielding in that backward point. Didn't exactly know that opposition batters, opening batters, Khalil and Asif, they love to play that sweep shots. Again, as I was mentioning it, they wanted to play sweep stroke, but it's going to be dot ball. There's no contact with the ball and bat. The ball went inside the trump line, so it's going to be S ball. Legal delivery, and the play continues. 4 balls completed and 4 runs on the scoreboard. 4 balls completed, 4 runs on the scorecard. Crossing the umpire, Bashir Bachi balls again. In fact, it's going to be Asif collects the ball. Asif collected the ball finally in the short third man area. Bashir balls again, but it's going to be far away from the leg stump. One more added into the account of extra. In fact, first extra of the second innings, and scoreboard at 6 in total. Meanwhile, quick running between the wicket. Over number first completed here. Power play over completed, and on the scoreboard 7 after first over completed, 7 without any wicket lost. ಆಸಿಫ್ ರವರು ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉದ್ದರಿಗೂ ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಗರ್ ಅವರು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಗರ್ ಪನೀರ್. This time it's going to be 1 run with the single. Scoreboard now moves on to 8 on the board. Asif first ball completed. There's a stipulated timing of 20 minutes for the innings, so fielding side need to be careful. Umpires have the timing, so if they miss that timing,
They're going to be called one fielder from the outside the 30 yard into the circle. Meanwhile, overthrow committed. Just a 1 run added into the scoreboard. 9 in total on the scorecard. Asif balls again into the leg stump. Good thinking from Asif. Asif has got plenty of bowling weapons in his arsenal. He can bowl that one top cutters as well, leg cut balls. But here he's chosen to bowl pace ones, much quicker this way. Very different action. Good stroke into the deep third man area where fielder collected the ball. One more single added into the total. With this addition of the single, scoreboard 11. Scoreboard at 11 after this single added into the scoreboard. Once again, just played simply from the top end of the bat. Last ball remaining now. Asif having a golden opportunity to collect 100 rupees cash prize for every wicket from Asgar. A good looking stroke is found the gap between the third man and the deep point fielder. But fielder from the third man area, very good running, collected the ball finely, and batsman had time to collect 2 runs. With that 2 run, over number 2 completed, 14 on the scoreboard. on the boat. 14 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇದೀಗಾಗಲೇ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಹಸೈನಾರ್ ಎಸ್ತಗಾನಿಕೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯಲು. For the over number 3, Hasinar on the bowling mark. For every wicket, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ದರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಸೈನಾರ್ ರವರಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ, ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಅದ್ದಾಯಿ ಅವರಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೊಡ್ಡೈ ಇವರಿಂದ ಕೂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. So for every wicket is going to get 250 rupees cash prize. Meanwhile, up in the air could have been wicket number 1, but in fact no, fielder missed the catch and it's going to be boundary as well. Hello? Kodiyar Mono is going to provide him 50 rupees cash prize for every wicket. And Abdul Qadir of Diamond is also going to provide 200 rupees cash prize for Achai. If Hussain are able to get a wicket, is definitely going to get 250 rupees cash prize for getting 1 wicket. But he needs to get breakthrough. His team is also going to be happy if they are able to get breakthrough here. Husainar, 3 balls completed so far. Conceded already 6 runs from his 3 balls.
for the fourth time. Asainar balls. Oh, good swing of the bat. Good connection. Fielder again misses. Riaz fumbles to collect the ball first time. Second attempt, he collected the ball, but batsman ample time for them to collect 2 easy run between the wicket. 4 balls completed and scoreboard looking at 22. 40 is the chase they are chasing. 14 ball and 18 required. It's almost 4 runs difference from ball to ball score. So definitely a possible chase for Diamond Sultan. They played very sensible cricket, not just hard hitting, not just trying to play innovative stroke. This is the sensible cricket they needed to play from the start as well. Once again into the long on area, they're going for the second run as well. Asif collected the ball very well, but there's a long throw. That's the reason why batsman comfortably collected 2 runs between the wicket, and now they are looking very much tired of running between the wicket. Asainar, will he be able to get that cash prize from Abdul Kader and Monu? Kodiar, Mono and Abdul Kader, they're providing together 250 rupees cash prize for every wicket for Asainar. Meanwhile, here ball is travelling out of that deep cover. It's going to be boundary. Ball beats the fielder. 28 on the scoreboard. So end of over number 3. And golden opportunity for Niaz. If Niaz is able to get the wicket, he's going to get 100 rupees cash prize for his every wicket. And Kodiar Mono is going to provide him 100 rupees cash prize for every wicket. It's a golden opportunity for Niaz. If he's able to get a wicket, he's going to get 200 rupees cash prize. And also Mushfiq Sankulige announcing 200 rupees cash prize for hat-trick wickets for Niaz. And also Hafiz Sankulige providing him 500 rupees cash prize if he is able to get a hat-trick wicket. And Ramshi Medical also saying if he is able to get at least 1 wicket, he is going to get ORS from Ramshi Medical, the owner of Healthcare Medicals KC Road. Niaz, he need to get the wicket. 30 on the scorecard. Over number 4 in progress. Niaz bowls a very good ball. You need to bowl wicket-taking deliveries because these two gentlemen, they played gentlemen like in the middle, just rotating the strike. Classy play, not just some outrageous aggressive strokes, just playing that classical textbook style defensive strokes and collecting the runs. Look at this one again. Just sweeps the ball into the square leg and collects one more single into the scoreboard. Niaz, you need to think the way batsmen are playing, they're trying for the sweep strokes. If Niaz is able to bowl that perfect one-top off-cutter delivery outside the off-stump, you need to pitch the ball outside the off-stump, and if he's able to do that, I think definitely there's a possibility for him to get a wicket. But Khalil on the other hand is a very good striker. Meanwhile, it's going to be white ball. Khalil, he wanted to cut the ball. Khalil not happy with himself.
Even with that white ball extra out of the scoreboard. Scoreboard looking at 33. 7 required now. 9 balls, 7 required to win the match. Less than ball to ball score. They need to play defensive cricket. They're going for the second run. In fact, it's going to cross the boundary line for 4 runs. With that 4, scoreboard at 37. Last 2 more balls to go in this over. So 8 ball, 3 required to win the match. 8 ball and 3 run required to win the match. Niaz balls. Niaz balls over pitch delivery is going to finish the match in style. No loss victory for Diamond Sultan. Khalil and Asif finish the match in style. What an amazing chase. Chase masters in the middle. They played all the textbook style defensive stroke and collected 40 runs in a seamless, effortless way to get their team into the finals. So with this, Diamond True Believers have an opponent in the grand final. They're going to be facing Diamond Sultan in the mega final for the prestigious Diamond Trophy Season 10. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ಮುಗಿದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದಂತಹ ಖಲೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದನ್ನ ಶೈನೆಕ್ಸ್ ಇದರ ಅಜೀಜ್ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಶೈನೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಅಜೀಜ್ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಖಲೀಲ್ ಫ್ರಮ್ Diamond Sultan, please come and collect your man of the match from the owner of Shinex, who has sponsored 2.5 kgs of detergent powder for all the players winning the man of the match. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ರವರೊಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಅಜೀಜ್ ಇವರಿಂದಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಶಿಕ್, ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೂ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಶಿಕ್ ರವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಶೈನೆಕ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ಅಜೀಜ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಶಿಕ್ ರವರೇ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಜ್ಜಾ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದುಂಗೆ ವಾಡುಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಡಿಯಾ check. Hello. Hall check, hall. Mic check, hall. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And it's going to be the start of the grand finale. The time is already 5:44. 4 overs match. 20 minutes stipulated time for the innings.
Oh, the fast ball. It's got the bat onto it, but definitely not going all the way. From the bat, just a single added into the scoreboard. Ashik rotates the strike to his partner, Naushi. Naushi has been on a very good form from the first match itself. He played some of the brilliant innings for his team. If he's able to continue the same form, he can definitely be sure of getting some good runs on the scorecard. I request the fielding side to immediately continue the play. Aziz again balls. Aziz balls. Oh, brilliant slow one. They're going for the quick running between the wicket. In fact, they're asking for 5 fielders in the leg side. I think they are asking for ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಅದೇ ರೀತಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಮಂಡ್ ಇದರ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಾವುಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಟಗಾರರೇ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧಿನ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪುನಃ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ತಾವುಗಳು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನೀಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವಿರತಕ್ಕಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೃತೀಯ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ನೀಡದೇ ಇರಿ. ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದ. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು
Naushi Marali Pavilion Kade. Naushi back to Pavilion. First wicket down. Rizwan, the new batsman, into the middle. Oh, straight into the hands of the fielder. 30-yard fielder doesn't make any mistake. Fayaz, the fielder. Good fielding from the Fayaz. In that point area, definitely you need to have a quick reflection, and he did take the catch perfectly. So just one run on the scoreboard, and 2 wickets down. 3 balls completed. Yes, 3 balls are completed. 1 run and 2 wickets already down. I request both the batsmen to take their strike end immediately. Ashik on the non-striker's end. Sahal, new batsman, into the middle. Sahal into the middle. The prestigious DPL season 10 going on here in the Makyar Fiza ground. Meanwhile, fielder fumbles to collect the ball first time. Fielder. I think he hurried himself a little bit and fumbled to collect the ball. Always nervousness is a key point. If you get nervous in the middle while collecting the balls, it's going to be very difficult to keep the ball inside the hand. Meanwhile, Aziz, once again, he need to take his run-up back. Good-looking stroke into the gap. Chammu collects the ball perfectly. It's going to be just 1 run. So 3 completed in the scorecard. And 5 balls are already completed from Aziz. Aziz is bowling a fantastic over. He was given the promotion to bowl the opening over, and he's done a great job so far. Sahal down the ground stroke into that deep mid-wicket area. The fielder gathered the ball perfectly. So 1 run added of that last ball. So with that, over number 1, power play overs completed here. In fact, first over completed. So 4 run on the scorecard. Four overs match. The 4 overs mega final match going on here at Makyar Fiza ground. Meanwhile, 1 more added. Five run on the scoreboard. Meanwhile, 6 on the scorecard. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಿಎಂ ಇವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ come and join at the stage for watching this spectacular contest. DPL season 10, 2 of the mega final teams are taking each other head on here at this Makyar Fiza ground. Diamond Sultan headed by Ashik, in fact Muzammil, and Diamond True Believers headed by Ashik. 2 teams in the middle fighting each other out. Khalil is given 4 singles in all of the 4 balls is completed so far. Last 2 more to go from Khalil. Sahal on the facing end.
Sahal and Khalil. Meanwhile, he's found the gap. As he be able to get the boundary? Yes, finally is getting that boundary. Quick running from the third man fielder. Deep third man fielder did a great job. But that ball straight away changed his direction and went onto that boundary line. So it's going to be 4 more runs added here in the scorecard. Last 1 ball remain in the over number 2. 12 on the scoreboard. Even with the boundary added, just 12 runs on the scorecard. It's only 4 overs match. And so far 1.5 overs proceedings are completed. Once again, Sal wanted to play innovative stroke. Back to the bowler. But in the form of run out, I think it's going to be wicket fallen. Yes, in the form of catch out, side umpire Samir Sankulige, one more experienced umpire confirming it. In the form of catch out, Sahal has to walk back towards the pavilion. Now Mushfiq entering into the middle. Mushfiq Sankulige, one more very good talented cricketer. Shamir brought into the bowling mark. Shamir Chammu is playing a wonderful season so far. That catch of the tournament he took in the MPL in that deep mid-wicket boundary when he was playing for Mancho. He took a perfect catch. He got the best fielder award for this wonderful catch. Here reverse batted stroke effort from Ashik. Quick running from Mushfiq to collect the run at the danger end. So wicketkeeper Asif tried to throw at the non-striker's end. So it's 1 added in the form of Bice. With the Bice single, scoreboard moves on to 13. Just 13 runs and third over in progress because this is the penultimate over. Only 4 overs match. So for Mushfiq on the facing end. Mushfiq facing the ball from Chammu. Mushfiq falls in the trap of slow ball. Is it going to be out? Yes, it is. Finger raise from the umpire. Mushfiq has to walk back towards the pavilion. Mushfiq, he needed to be quick, but direct throw from Asif from behind the wickets. Definitely impressive throw. Direct bullseye throw. And wicket down. Mushfiq back to pavilion in the form of run out. Habib now walking into the middle. Habib walking into the middle. Habib joining Ashik at the non-striker's end. Habib at the non-strike. Ashik on the facing end. Chammu for the second time. Ashik wanted to play the big stroke, but it's going to be S ball. So there's no run at all. So dot ball. Dot ball on the scoreboard. Once again, Chammu balls an off cutter. Good thinking from Chammu. And if Ashik tries to play a reverse batted stroke, it's going to be against him because switch hit is going to get leg cutter balls. But here 4 balls are completed. Last 2 more to go from Chammu. Chammu bowling a brilliant over. It's going to be interesting to see who's going to bowl the over number 4. Is it going to be Muzambil? Meanwhile, Muzambil misses the collection of that ball. So 1 run added and 14 on the scorecard by signal from the umpire. Ashik definitely not a good stroke selection. Trying to play switch it against off-cut bowler. Right-handed off-cutter. Definitely not a good thing. Last ball remaining from Chammu. Chammu with the last ball of over number 3. Over number 3 in progress. Chammu with the last ball. Chammu eye up in the air. In fact, that's not going to be taken. Fayaz, the fielder, who took a great catch. In fact, to get second wicket of Diamond True Believers. That was off Rizwan's catch. It took perfectly. But here, meanwhile, 1 added. 2 added, in fact, to finish over number 3. And 16 runs only on the scorecard.
one of the great supporters for this wonderful prestigious cricket tournament. I would like to request Ibrahim TM sir into the grand stage. Ibrahim TM sir, ತಾವು ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Meanwhile, far away from the off stump, it's going to be white ball. White ball and extra run added. Mozambique, struggling Mozambique, bowling that last over. Oh, good thinking. In fact, it's beaten the backward square leg fielder as well. The fielder in that, meanwhile, miscollection. Latif from the fine leg area went out to collect the ball. But meanwhile, batsmen, they ran for 3 runs quickly between the wicket. I think only Latif, with that impressive fielding, Latif was able to save at only 1 run. Because 3 runs they completed by running between the wicket. Young fielder, inexperienced fielder, having a lot of nerves, playing in the grand final. Definitely not going to be an easy thing. Meanwhile, white ball called from the umpire. In fact, it's going to be the sacrifice of wicket of Habib. Habib got out, and umpire decision is going to be the last decision. I think players need to take up the game spirit, because abiding by the umpire rules, umpire decision is definitely one of the key factor. Even his fellow teammates are saying that Ashik is safe and is on the striker's end. Akim Talapady on the non-striker's end. Ashik, he completed the run. That's the reason why he's safe on his crease. And Habib, he was to run at the non-striker's end. Meanwhile, the catch taken perfectly. So Chammu gets the catch, and they wanted the wicket of Ashik, and they get the wicket of Ashik as well. Wonderful. This is the reason why I say Latif, he showed a lot of sportsman spirit by saying that umpire gave the right decision, and that's the thing they need to show. But someone like Muzambil is always not happy with the umpire's decision. Just 2 balls completed so far from Mozambique. Still 2 more to go. And umpire saying stipulated time mark has been crossed. They need to bring 1 fielder inside the 30-yard circle. I request the fielding side to immediately complete the play. Already the stipulated timing mark has been crossed, so they can only put 4 fielders outside the 30-yard. Meanwhile, Muzambil making the mistake again. 1 run added quickly between the wicket. So it's going to be 3 balls completed. Still 3 more balls are remaining. 6 wickets are already down. 22 on the scorecard. Good looking stroke into the gap as well. But fielder comes from that widest long on into the mid wicket area. They're going for quick running between the wicket. They completed 2 runs by running between the wicket. They got a very good running between the wicket. Mozambique balls Akim Talapady. Look at that stroke play. Senior cricketer Akim. They're going for the second run as well, and in fact it's going to be a fumble there at the non-striker's end.
Last ball remaining and 25 on the scoreboard. Shafiq back to pavilion and one more new batsman at the non-strikers end. Farooq. And Muzambil very particular with the fielders. And umpire says not out, so they can go for the second run as well. This is a mistake from Muzambil. And they can go for the third as well. This is comedy of errors. What are we just seeing here in the middle? This is absolute comedy of errors. And finally Muzambil finishes it off in the non-strikers end. So 3 runs completed easily. 3 runs completed easily. And Farooq finally falls into the trap of run out. 3 runs completed easily. And scoreboard at 28. (28) 29 is the target for Diamond Sultan. Diamond true believers throughout the tournament. They just had one loss, that was against Diamond true believers, and in the qualifier number 1 they won against Diamond true believers. So it's an equal battle. Both the teams have 1-1 each. So final winning team is also going to win that best of 3 competition here. Meanwhile, it's going to be first ball with the dot ball. And if Mushfiq able to get hat-trick wicket, it's Niaz who's going to provide 500 rupees cash prize for hat-trick wicket of Mushfiq Sankolige. And also Irshad Sankolige announcing 500 rupees cash prize for hat-trick wicket of Mushfiq. Mushfiq balls here. Brilliant bowling in the final. Mushfiq
producing a better over. And in the form of buys, one run added into the scoreboard. Yes, umpire finally confirms it. Without the contact of bat, one run added into the scoreboard. Meanwhile, white ball called from the umpire. One more extra added into the scorecard. With that, total moves on to 2. Meanwhile, one into the short point. And now Irshad Sankulige saying that if Mushfiq able to get 1 wicket, 200 rupees cash prize for every wicket. Three on the board. Mushfiq balls. He tried to get the reverse batter stroke. Finally, Mushfiq is getting the wicket of Muzambil. This is a big wicket. They wanted this man Muzambil to be out of the crease. Muzambil back to pavilion. I think they experimented by sending Muzambil in the opening order by sitting Khalil for the number 3. Now that experiment has costed them early wicket and break of opening partnership. Muzambil clean bowled out. That leg stump knocked down, and Mushfiq gets 200 rupees cash prize from Irshad Sankulige as well. So congratulations, Mushfiq. He's already got a wicket. Last 2 more balls are still remaining. He can still get the hat-trick wicket opportunity. 2 more balls are still remaining. 4 balls are completed. 3 on the scoreboard. And one more dangerous batter into the middle. Khalil and Asif. These two, they finished the match in the much-needed match against Diamond Master Blaster. They played wonderful cricket in the middle. Just rotating the strike. Keeping the scorecard moving. And someone against Mushfiq, they need to do the same thing here. Because trying to play big strokes can definitely cost them their wicket. Like Muzambil did the same thing. Last ball remaining. And when someone like as quick as Mushfiq is bowling, is definitely not a good option to go for the reverse batter stroke. Meanwhile, Hadi collects the ball in the 3rd man area. 1 run added in order to finish over number 1. First over completed and scoreboard at 5. Wonderful over. I think it's a flying start given from Mushfiq because they are defending just the defending 29 run target. "29 is going to be the target. 18 balls, 24 required to win the match. And if there's someone that is capable of making the chase possible, I think that is going to be Khalil and Asif. Imran Asif and Khalil, 2 of these batters in the middle. They can bat like wall. They don't play much dot balls in the middle. They keep rotating the strike. 1 and 2s keep coming from the bat of Khalil and Imran Asif, and they can definitely reach the target in no time. 18 ball, 24 required. Here sweeps the ball into the 3rd man area. Hadi collected the ball finally. Hadi, excellent fielder. I think he has been one of the top find in the tournament. Also very capable favorite to win that emerging player award. Now she balls one down to that mid-wicket area. Mid-wicket fielder collected the ball finally. Shafiq. Khalil once again rotating the strike. 2 balls completed in over number 2. Just 2 runs have come in this over so far. 7 on the scorecard.
Oh, good looking stroke. Excellent. You need wonderful timing to be able to play such kind of good strokes. When the ball is pitching, is just landing his bat in time. 4 overs match and already second over in progress. 3 balls are completed in over number 2. Naushi. Brilliant start for Naushi. 3 balls only conceded 3 runs. You need to produce one more economical over like Mushfiq did. Mushfiq doing wicket keeping duties as well for his team. Oh, good looking stroke. Oh, excellent fielding. If they able to get that run out successfully, I think that could have been the game changing run out, because if they want to win the match, only thing they need to do is break the partnership. There's no other choice. They need to break this partnership going on in the middle between Imran Asif and Khalil. The wicket is going to be the key for them to win this tournament. Mushfiq behind the wicket, doing great collection, but Naushi is also bowling that perfect lines, but the batsman's very clever. They're rotating the strike very well. 4 balls and 4 singles consecutively have come out of the scoreboard. Once again, try to play the reverse batted stroke, but doesn't get the connection. So it's going to be dot ball. They were searching for the dot ball. The first ball of the innings came from the hand of Mushfiq, was the first dot ball, and this is the second dot ball. After a long time, the second dot ball came here. 20 required now from 13 balls. Here one more added, so 19 required from remaining 12 balls. 12 ball and 19 required to win the match. This is going to be ball to ball score. Almost I think 7 balls are the difference between ball to ball score. I request Farooq Kolangara sir to come over to the grand stage and take the chair in the grand stage to watch this amazing match, mega final going on. Farooq Kolangara sir ಅವರೇ, ತಾವು ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸೀನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Sahal balls high up in the air. This is going to the wicket number 2. In fact, no, ball landed safely. Akeem Talapady, one of the best fielders in the side of Diamond True Believers, not able to get the catch perfectly. Two ball completed and 13 on the scoreboard. 16 required to win the match. Oh, good looking stroke. Excellent job from non-striker Asif, Imran Asif, because he left the ball in timing. So one more added, single added into the scoreboard, and scoreboard moves on to 14 in total. 14 runs in total on the board for Team Diamond Sultan. Mega final match going on. We are just moments away from getting the champions of this tournament. The shining trophy is already in the mega stage. Diamond Premier League season 10 going on. Prestigious 10th season of this Diamond Trophy. So 1 decade completed for Diamond Premier League today. 4 balls completed so far, and 14 on the scorecard. Eight ball, 15 required to win the match. Sahal in need to bowl 2 ball in a very good way. Shafiq collects the ball finally. Throw at
at the hands of Mushfiq, who's behind the wickets. 15 on the scorecard now. Last ball of the over. 7 ball 14 required to win the match. Sahal, will he be able to get one good ball? Because that's going to be the psychological advantage in last over. Oh, wonderful bowling. Sahal, excellent bowling from Sahal. Good job. But ball that went inside the trampoline. So that's the reason why umpires not giving extra. So clear decision from both the umpires, Khalil and Imran Asif. They're not happy with the umpire's decision. Ball went inside the trampoline. S ball and 3 overs completed in fact with this. 14 run from remaining 6 balls. 6 balls are remaining. 14 required to win the match. Hakeem Talapady at the deep point and Hadi at deep third man. They have placed Farooq at deep mid wicket and Sal at deep wideish long on. They have a very interesting field setup. They haven't put any fielder in that deep long off and deep extra cover area. A good looking stroke. Just going to get one with that stroke. Habib collects the ball finally. Now Khalil on the facing end. Khalil, 5 ball 13 required. He always likes to play defensive cricket. If Khalil is able to get some maximum or some good stroke, it's definitely match in favor of Diamond Sultan. But the bat of Khalil needs to do the job here. Ashik balls, perfect deliveries. Ashik, wonderful bowling. This is some amazing bowling showcase from Ashik, leading from the front. He's bowled fantastic first 2 balls, conceding only 1 run in the first 2 balls. Now remaining 4 ball and they need to get 13 from remaining 4 balls. 4 to go, 13 to get. 4 ball and 13. It's going to be an interesting match. The match is still not over. Both the teams have an equal opportunity of winning this match. Meanwhile, quick running between the wicket once again. Once again, wonderful running between the wicket and 3 ball 12 required now. 3 ball and 12 required and umpire says one fielder to be brought inside the 30-yard circle. They have crossed the stipulated timing mark of 20 minutes for the innings. Already 20-minute mark completed. So they have to bring one fielder inside the 30-yard circle. Only 4 fielders are outside, allowed to stand outside the 30-yard circle. And they have used that 4 fielder in the deep backward square leg. And 1 in the deep third man area. And also 1 in the deep point area. Also along with Sal standing at long on. Good looking effort, but no, in fact only 1 run is going to be conceded here with that Bice single. Scoreboard 18 on the board. 2 ball and 11 required to win the match. 2 ball and 11 required to win the match. It's going to be very much crucial for Diamond True Believers. They're taking a lot of time. They're already out of the stipulated timing mark. It's going to be very difficult if one more fielder is called inside the 30-yard circle. It's going to be very difficult for them. Now they're set only 3 fielders outside the 30-yard mark. They're sending fielders close for Khalil. Khalil swings the bat hard, but I think 1 ball 12. Definitely they need not celebrate early because there's still a possibility
5 balls completed. Last ball. And there you go. Season 10 champions are Diamond True Believers. The champions of season 10, Diamond True Believers. They have got the victory as the champions of this tournament, and the runners up Diamond Sultan. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೂ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮುಷ್ಫಿಕ್ ರವರು ಬನ್ನಿ, ತಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಷಾದ್ ಸಂಕುಲಿಗೆ ಅವರು 200 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. I request Mushfiq Sankulige to come over to the mic point to collect his 200 rupees cash prize. Mushfiq. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಡಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮೋನೂರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸೀನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹುಸೈನಾಕ ಡೈಮಂಡ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹುಸೈನಾಕ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸೀನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಯುಪಿ DWA ಇವರು ಕೂಡ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸೀನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಯುಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ DWA ಡೈಮಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ರವರೇ ತಾವು ಕೂಡ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಹೀಂ RN ಉಚ್ಚಿಲ, RN ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಹೀಂ ಉಚ್ಚಿಲ್ ರವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Meanwhile, Mushfiq has been handed over 200 rupees cash prize for getting the wicket of Muzambil. That was the key factor for them to win. ಅದೇ ರೀತಿ ರಹೀಂ DWA ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರೂಕ್ ಕೊಳಂಗರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಾರೂಕ್ ಕೊಳಂಗರೆ ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಲಾಂ ಪೆರಿಬೇಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಕರಿಯಾ ಕೆಬಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮದ್ ಪಿಲಿಕೂರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲಾಂ ಕೇಸಿನಗರ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸೀನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದಿಲೀಪ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿಲೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್. ದಿಲೀಪ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಜಾಕ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಶೀದ್ ಬಾಯ್ ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸೀನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಯ್ಚಾ ಎಸ್ ಉಚಿಲ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಇದೀಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ DW ಇದರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ರವರು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. DW ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ರವರು ಇದೀಗಾಗಲೇ ಮೆಮೆಂಟೋ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಾರೂಕ್ ಕೊಳಂಗರೆ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಹಸೇನರ್ ರವರು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಸೇನಾರ್ ರವರು ಫಾರೂಕ್ ಕೊಳಂಗರೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಫಾರೂಕ್ ಕೊಳಂಗರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಮಂಡ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹುಸೇನಾಕ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೀಡಲು ಸಮೀರ್ DX ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹುಸೇನಾಕ ಇವರಿಗೆ ಸಮೀರ್ DX ರವರು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಸೇನಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದಂತಹ ಹುಸೇನಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಮೆಂಟೋ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಲತೀಫ್ DX ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನೆರವಾದಂತಹ ಹುಸೇನಾಕ ಇವರಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತಹ ಅಬ್ಬಿ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶಂಶುದ್ದೀನ್, DW ಇದರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ UP ಇವರಿಗೆ ರಫೀಕ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರಶೀದ್ ಭಾಯ್ ಇವರಿಗೆ ನೌಶಾದ್ ರವರು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನ ನೌಶಾದ್ ರವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನ ಹನೀಫ್ ಆಟೋ ಇವರು ನೀಡಿ ಇದನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹನೀಫ್ ರವರೇ ಸಮದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮದ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಜಾಕ್ ಇವರಿಗೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಇವರು ರಜಾಕ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಜಾಕ್ ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತಹ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸಲಾಂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಲಾಂ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಬೀಬ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಶ್ರಮವನ್ನ ಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಇವರಿಗೆ ಖಲೀಲ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ. ತಾವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೀಸನ್ 10 DPL ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವಿದೆ. ಲೈವ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿಗಾಗಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಪೈರಿಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಖಲೀಲ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲತೀಫ್ DX ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಿ ಜುಬೈಲ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲತೀಫ್ DX ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಆಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತಹ ರಹೀಂ RN ಉಚ್ಚಿಲ್ ಇವರಿಗೆ ಇವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಚೆಮ್ಮೀರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಓರ್ವ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಡೈಮಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ TM ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ TM ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓರ್ವ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಡೈಮಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನದಿಂದ ಸಹಕರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ TM ಇವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೀಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಎನಿ ಗೆಸಸ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಶಿಕ್. ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೂ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಆಶಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ DW ಇದರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾಂಡು ಮುಖ್ಯಾಂತರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಶಿಕ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರೂಕ್ ಕೊಲಂಗರೆ ಸರ್ ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಉತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು? ಆಸಿಫ್ ರವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಉತ್ತಮ ಗೂಟರಕ್ಷಕ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಫಾರೂಕ್ ಕೊಲಂಗರೆ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
Best wicket keeper of the tournament goes to Asif of Diamond Sultan. And now we are moving on to the special prize of this tournament. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವರು ಆಟಗಾರ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಎನಿ ಗೆಸಸ್? ಹಾದಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೂ ಬಿಲೀವರ್ಸ್. ಹಾದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇದನ್ನ ಸಲಾಂ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾದಿ ತಾನು ಎಸೆದಂತಹ ಕೊನೆಯ ಓವರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ದಾಂಡುಗಾರನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಾದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸೀನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿ ಆಡಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಳೆದ MPL ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವೈರಲ್ ಆದಂತಹ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಕೀಂ ಬಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ, ತಾನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 10 on 10 ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಹಕೀಂ ಬಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊಯ್ದೀನ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಕೀಂ ಬಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಬಹುದು? ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡಿ. Yes, it is Aziz from Diamond Sultan has been adjourned as the best bowler of the tournament. ಇದನ್ನು ನೀಡಲು ಹುಸೈನಾ ಕೈವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಜೀಜ್ ರವರು ಎಸೆದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಓವರ್, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎಸೆದಂತಹ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆರಂಭವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಎನಿ ಗೆಸಸ್ ಹೂ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್? There's lot of names, but it's going to be Ashik, and I request Rashid Engineer sir to hand over this best batsman award to Ashik. Ashik, he played some of the gem of the innings for Diamond True Believers. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ರಶೀದ್ ಸಂಕಲಿಗರವರಿಗೆ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮದ್ ಬಾಯ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಒಂದು ಯುವ ಕಮೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರೂಪಿಸುವಂತಹ ಓರ್ವ ಕಮೆಂಟೇಟರ್, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ರಶೀದ್ ಸಂಕೊಳಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ರಜಾಕ್ ಅವರು ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಂತೆ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬಜಲ್ನಿಂದ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸುರಿಮಾಲೆ ಬರೆಸಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇರ್ಷಾದ್ ಸಂಕೋಳಿಗೆ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವರಿಗೆ ಸಂಸುದ್ದೀನ್ ರವರು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಲೈವ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಹಿಡಿದಂತಹ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ರವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವರಿಗೆ ಸಲಾಂ ರವರು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಂತಹ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಇದರ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Yes, wonderful live provided from Alpha Sports. Thank you, Alpha Sports, for covering this wonderful tournament throughout the day. And now, king of all individual awards, man of the series. Who is it going to get? This man who is getting the man of the series award is scored individually 62 runs and got 8 wickets. Muzambil with the leg injury, he played some of the brilliant knocks in the team. 36 individually scored from him in a single match. I request Ibrahim TM sir to hand over this prestigious man of the series award to Muzambil. Muzambil is getting the prestigious man of the series award. He was injured in the semi-final match but continued to play in the final as well. Came from a long distance from Bangalore for this prestigious Diamond Premier League Season 10. So congratulations Muzambil upon winning the best in the tournament, best man of the tournament. Man of the series goes to Muzambil. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಟ್ರೂ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Yes, congratulations, the champions of season 10, Diamond True Believers.